Within 15 minutes, we will start our event as we are going to inaugurate this workshop offline mode because it is required by the university. So within 10 minutes, we will within 9 minutes we will start our event, start our online meeting. So thank you for joining within time. A few instructions are there because all the participants they have to mute themselves and mute their camera also. Thank you. 10 minutes we will start. So please wait. A few instructions are there because all the participants they have to mute themselves and mute their camera also. Thank you. 10 minutes we will start. So please wait. A few instructions are there because all the participants they have to mute themselves and mute their camera also. Thank you. 10 minutes we will start. So please
मेसेज आलाय कुणाचा मेसेज आलाय सदा सदा भोजे 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 मेसेज आलाय कुणाचा मेसेज आलाय सदा सदा भोजे
Hello. Hello. Good morning. It's a kind request to all the participants. Please mute yourself. It is disturbing. Ramchandra madam, can you hear me? Hello. Good morning. It's a kind request to all the participants. Please mute yourself. It is disturbing. Hello, madam, can you hear me? Hello. Good morning. It's a kind request to all the participants. Please mute yourself. It is disturbing. Hello, madam, madam. हॅलो हा आहे चालू आहे. हा, ऐकू येतं मॅडम? हो हो आवाज येतोय. हा, आपण स्टार्ट करूया मॅडम. ओके नो प्रॉब्लेम. हॅलो, मॅडम. हॅलो हा आहे चालू आहे. हा, ऐकू येतं मॅडम? हा, हो हो आवाज येतोय. हो आवाज येतोय. आपण स्टार्ट करूया मॅडम. ओके नो प्रॉब्लेम. Good morning, all the dignitaries, guests and students of BBA, BCA. With this great joy of immense and happiness, I, Dr. Eddie Patil, feel हो privileged आवाज येतोय. to extend my warm welcome to all the present over here for one day workshop on sensitization of research culture, students of BBA and BCA. Happiness. I, Dr. Eddie Patil, from registered for this one day workshop. It's full of diamonds and gems, and we are having today this event. Sir madam, Sir B.A. Sangdi, and Professor Sarvari Kulkarni, Principal, Kandan Mahadhan Miraj, today's resource person, both the sessions. With this note, I would like Sir B.A. Principal Dr. R.S. Sir, Professor in charge, Supplement, Dr. R.S. Sir, convener of this workshop, all the faculties, colleagues, and my dear students. And welcome to everyone present here and joined virtually with Zoom. I welcome to all for this one-day workshop on sensitization of research among these colleagues and the association with present here university. Virtually with Zoom. I welcome to all for this workshop on sensitization of research in one it is only a pause and keep us awaiting for the next association with present here university. I welcome to all for this workshop on sensitization of research in one it is only a pause and keep us awaiting for the next. Now, I would like
To introduce only a pause and keep us awaiting for the next guest, Dr. Johnson Nika madam. He has a huge experience of teaching, working as in charge director of Bharati Vidyapeeth Institute of Management and Rural Development Administration, Savli, working as a chairman for Board of Studies, worked as head of the department, worked as a research co-center, BBDU, teaching, special academic achievements, she has many more management and development administration, number of national and international papers. She has attended countless workshops, conferences. She has worked as a convener for many workshops. She is working as a paper reviewer panel. She has appointed as member of self-learning material generation and reviewer committee at School of Distance Education at Bharati Vidyapeeth. So it's a very long list. We are very proud to have such a eminent personality of self-learning material generation and today's workshop. School of Distance Education at Bharati Vidyapeeth. So it's a very long list. We are very proud now to have such a eminent. I request today's workshop. School of Distance Education at Bharati Vidyapeeth. And today's convener of this workshop, Dr. Aleti sir, to have such a eminent. I request to today's workshop. School of Distance Education at Bharati Vidyapeeth. Say 2 years. So just wait 1 minute. Dr. Aleti sir, to have such a eminent. I request to today's workshop. School of Distance Education at Bharati Vidyapeeth. Say 2 years. So just wait 1 minute. Dr. Aleti sir, to have such a eminent. I request to today's workshop. School of Distance Education at Bharati Vidyapeeth. Say 2 years. So just wait 1 minute. Dr. Aleti sir, to have such a eminent. I request to today's workshop. School of Distance Education. Say 2 years. So just wait 1 minute. Dr. Aleti sir, to have such a eminent. I request to today's workshop. Say 2 years. Myself, Dr. Aram Alati, convener of this one-day workshop. We organized this one-day workshop on sensitization of research culture among BBA BCA students in association with Shivaji University Kolhapur under lead college activities. For this one-day workshop, this workshop is a one-day workshop on organized keeping in mind the objective BBA, that is sensitizing the research culture among BBA BCA students. For this one-day workshop, BBA BCA final year students are expected to prepare the major project as they are right now in the 6th semester, and definitely this workshop will be very much useful not only to the students but the faculties from different colleges who have joined for this today's workshop. The major as they are, we are fortunate to have today the two renowned, experienced, to be very much persons in the research field, and definitely they will throw light on the given topics in this today's workshop. We are fortunate, without taking much time, just I request the post resource person, Dr. Jamshendekar Madam, to start with her presentation. Thank you very much. Over to Dr. Jamshendekar Madam. Thank you.
Hello. Good morning, madam. Now, over to you, madam. You can share your screen. Can you hear me, madam? Hello, madam. Hello. Can you hear me, madam? You can share your screen, madam. Hello. हाँ मैडम शेअर करा की स्क्रीन ऐकू येते ना त्यांनी त्यांच्या नावाने हो त्यांनी त्यांच्या नावाने पण नाही केलं. नाही 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 एक पूर्ण मध्ये साहेब मॅडम 100च्या आता तुम्ही जॉईन करा परत हा नाही जॉईन करा मॅडम परत बाहेर पडले just wait for few minutes some technical issue is there with the resource person she will join within 5 minutes. Hello, just joined. Hello. Within 1 minute, we will start our presentation. Madam is going to share her screen. Thank you, madam. Welcome. Good morning. Good morning. Good morning, friends. Yes, my screen is visible. Yes, madam. Ha. Share your entire screen and run the PPT. Yeah. Otherwise, slide by slide it will show. Share screen option. Yes, Yes. yes, ma'am. Huh? Okay. Okay, fine. Uh, Good morning, everyone. All the dignitaries and honorable person present here from the uh, VP Institute of Management and all my dear friends. There may be some faculty members from lead colleges. I wish everyone very good morning on this auspicious day. Here, I've been given a topic, the building blocks of a research, and I would like to focus on how to build the research view. Being undergraduate students, BBA and BCA students, here
Okay, I will be very happy to share this particular view and this particular topic, as because you might have seen that within these 2 years, even though it was a pandemic situation, we have gone through many more changes, not only in the educational field but everywhere in the business also. So at every part of a business, we have seen many changes occurred. So this is what a scenario I would like to present in front of you, saying that people and their careers, it has been tremendously changed. You might have observed that the business, it has been revolved and changed to the online. In the online mode, if we as we consider it as a e-business, the careers of the people, it is tremendously changed. The people were working in the factories, and people used to stand on the counter of the shops. Those we did not find in these last 2 years. The scenario is resumed now, but the thing is that many more people, they are used to use this internet, the your smartphones, and started using and very comfortable with the e-businesses. If we take an example of online shopping, we all are used to do it, and I know well, you as a younger generation, this young generation is also prone to have this online businesses, online orders, and a similar way here, many people are used to do it, and we carried this particular habit and this particular situation again after pandemic also. This is how the things are, and the career also is being changed. Many people, they are using this platform, online platform, for doing the business and going ahead. Now see here, these are the different apps we had seen here in these 2 years. What it is? It is a new product. It is an innovation. It is. I would like to say that it's their own creativity. So whatever the creativity, whatever the new thing we are doing, and that's our research, which is not in the existence, which is improved thing in the existing scenario, existing atoms. It is the research. So everywhere we have the scope to do a research. So this is what we call it as a research problem. Now going more towards the elementary part of a research, we can see that there are many definitions of a research people have come up with, but the very simple thing I would like to focus on, and my dear friends, research is nothing but original contribution to the knowledge. It's not to not to scared of this word research. It's not so difficult, but it's the thing is that people should have a view to get something new, and that new, it should be a original nature. So research is an original contribution to the knowledge. Now another definition, it is said that an active, diligent, and systematic process of inquired aimed discovering, interpreting, and revising facts. Yes, this is the one, which we can call it as a systematic process to get the new thing into the world. It is an discovering thing, it is interpreting. The things are there, the knowledge is there, the information is there, we just have to interpret in the other way to get in. Now, you might have heard about many products in this area. We can take the very good example, and which is in the near
this thing era, that is investigation of vaccines for to getting rid of this pandemic of virus. So this COVID virus, we could get rid of this problem with the help of Covaxin, and these particular vaccines are nothing but the discovery. So these pharmaceutical companies, the medical practitioners, as well as experts in that, they worked on this medicine, and they come up with this vaccine. And if you would have seen this, developed countries could not get this such a good results, but we Indians, which are being considered in the world as saying that we are not yet developed but in the developing country, and this is the very good sign of developing country. So we are really developing. We got the very good results of this particular vaccine, and this is our discovery. And uh, worldwide, many countries, they are asking, and they are putting up the orders. We can say they are importing our vaccines. So this is what the discovery, and this is one part of a research. It is. नाही दिसत आहे? Setting कसं करायचं? Okay, are you able to see the screen? Yes, madam. Ha, no problem. इथं दिसतंय ना. Next. Okay. The next definition is the systematic investigation into and study of a material, the sources, etc., in order to establish facts and reach new conclusions, and endeavor to discover new or collate old facts by the scientific study of a subject, or by a course of critical investigation. Now, what is this? The basic thing is the systematic investigation. Madam Zaila connection. Investigation into the study and material means that we have this source of, if we consider the industries which are producing our materials, the products, then this is said that the product which we are producing, it can be the research thing. The sources which we are using, like for collection of the data, for collection of the facts, doing the experiments, all these sources need to be used in a systematic way, and at the end of this process it should discover the new thing, new fact, a new product, a new process, any kind of an atom. It is our research. So the endeavor matters, and this is what the research is. Another part of or aspect of a research, we can say that answers some general question whose answer is useful and unknown. The question is there, and this particular question, it was solved with one or the other way, and now here, if we could get a different answer which was not known till today, and it's a useful one, then this particular answer is also called as a research. The question is that, now see here, many of the people, they are doing a research saying that how to get rid of so and so problem in so and so area. Like for example, if we come up with a product which is very good, effective for some particular problem in a real life. If you would have seen that there are n number of soaps in the market, they have their own pros and cons.
But for some sensitive skins, this particular uh, bath soap is not having a good result. It gives a negative results, something irritation, some other things which are very sensitive skins. For them, all soaps are not useful. So that's why many more soaps are coming in the market, and they are telling it that, and they are claiming it that this particular soap will give you a good result, and it will take a care of a sensitive and soft skins. So if such a new soap is there, and it has been produced and came into the market, and it gives a good result, it is being tested positively, then this soap is also a product which is being developed. The process of production of this particular soap is something different, or the ingredients may be something different. So this is the again innovation part. The problem has been solved. The answer to the given question is the same. We were having so many soaps, additionally we got a one more soap here, but it's a new thing. So it creates a new knowledge which is interesting and useful. That's also the new thing. So it is called as a research. Why do research is? This is the main question. Why do we go for doing a research? The thing is that the problem is there in the society. To solve this problem and to get a very good result for it, we need to do a research. So this research, it learn about issues, methods, and leaders in the chosen field. So which particular field we have chosen? Now the example I had given you, that's about a vaccine of a COVID virus. So for this particular thing, the people who were who were working on this research, those were medical practitioners. Those have a very good experience for viral treatment. So those were the leaders in the field of medicine. They are using some methods and working on this particular social issue, and they apply these concepts learned in the courseware to a real life situation. Whatever they learned in their education, whatever they learned from their experiences, using their this medical information, medical knowledge, years together to treat the patients, that particular knowledge, they will use it and sharpen the problem solving skills. What does it mean? They are using it to get a solution in very very less duration. Why it was like in the first wave of COVID, if you would have experienced it, if you would have recollect this particular situation, then you can understand that there were so many deaths and mortality rate was very high. So to get the vaccine very early, it was a need of a day, and that's why their problem solving skills, they were sharpening, means they were using day and night together, get the experiments done of this particular medicine on rats, on monkeys, and then they applied it to some other higher level animals, and then they used it for the human being. Yeah, yeah, as they found that it is working efficiently. So enhance the professional communication skills is a very important thing. Like it should be communicated to the given audience, to the concerned people in the very positive way, and it should be convincing. Like for the vaccine to be used, they have convinced it to the society, they have convinced it to the Indian Medical Association, they have convinced it to WHO, World Health Organization. The experts over there, they made the presentations and then accepted it. The similar way here, we can have some products which are useful in the society, and we need to convince our customers how it is useful. Now, day by day, if you take an example of automobile industry,
day by day there are many bikes are coming into the market, the new cars are coming into the market, and here we always see to it that every vehicle, every automobile vehicle, it has additional feature than the previous one. So here to overcome the lacuna, or we can say to have the additional facility, the people are come up with the new models. So that's also being a research in it. uh, why to do a research is grow as a critical, analytical, and independent thinker. So we need to think on it, and whatever data is available with us, generating the knowledge out of it, it was the thing, and to come up with the new product. So it should meet the challenges and demonstrate the ability to complete a project, to discover the personal interest, that may be the thing, and develop internal standards of excellence. uh, for the students, this is my question is, are you really understand this, or it is getting very difficult words to explain the thing? I will be very comfortable with Marathi also, if you do demand. We can have the mix of it. Hmm? Amol Patil sir, can we have a mix of Marathi and English so that students will get more interest of it? ओके फाईन. तर मला सांगायचं एकच गोष्ट आहे, की आपल्याला जी गोष्ट गरजेची आहे आणि जे प्रोडक्ट आपल्याला गरजेचं आहे, तो सोसायटीतला प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी आपण जर नवीन काहीतरी प्रोडक्ट घेतलं, नवीन थेअरी जर काढली असेल, तर त्याला आपण रिसर्च म्हणतो. तर त्याच्यात चॅलेंजेस असतात. लोकांना स्वतःचा इंटरेस्ट असला पाहिजे, तर आपण त्याच्यामध्ये काही डिस्कवरी करू शकू. तुम्ही एक एक्झाम्पल घेऊ शकाल, की आपण सोलर सिस्टम मधले नवीन नवीन काही ॲटम्स, म्हणजेच की काही स्टार्स आहेत, काही ग्रह, उपग्रह, तारे, यांचे शोध लावले जात आहेत. अँड वी गो थ्रू दिस न्यूज डे बाय डे, की आपण इथे जाऊन पोहोचलो, तिथे जाऊन पोहोचलो, आपण 2018ला मंगळावर जाऊन पोहोचलो, आणि त्याचं ह्या ह्या गोष्टींचा अभ्यास केला. तर तर ह्याची गोष्ट काय आहे, की ह्या सगळ्या कशाची गरज आहे? ही सगळी ह्याचीच गरज आहे, की आपल्याला आपल्या पृथ्वीवरती होणारे जे परिणाम आहे, ते परिणाम करणारे कोणते कोणते घटक आहेत, ह्याचा अभ्यास करणं, आणि त्याच्यावरून आपल्याला पृथ्वीवर येणारे जे इन्व्हायरमेंटल आणि वेदरचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, ते आपण कसं सोडवू शकू, या गोष्टीसाठी त्याच्या मुळापर्यंत पोहोचावं लागेल, की हा प्रॉब्लेम का आहे, आणि तेच म्हणजे डिस्कवरी आहे. तर प्रॉब्लेम्स हे वेगवेगळे असू शकतात. जसं की आपल्याला नवीन प्रोडक्टच असायला पाहिजे असा भाग नाहीये. दिस प्रोडक्ट मे बी एनी सोशल प्रॉब्लेम विच हार्म्स द ह्युमन लाईफ, किंवा विच हार्म द अवर डे टू डे लाईफ. तर तसे प्रॉब्लेम सगळे घेऊन त्याच्यावरती विचार केला तर तो आपला रिसर्च होऊ शकतो. तर हे थोडक्यात माहिती एवढ्यासाठी देते, की कम्प्युटर सायन्स किंवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ही अशी ब्रांच आहे, की जिथं स्कोप खूप आहे, तिथं खूप रिसर्च करायला स्कोप आहे. तर डू थिंग्स दॅट हॅव नॉट बीन डन बिफोर. हॅलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मॅडम. येस. मॅडम, जवळ दिवसात 300पेक्षा जास्त मुलं आमची ऑडिटोरियममध्ये बसले, त्यामुळे त्यांना बरेच क्वेश्चन विचारता येणार नाही. सेशन संपलं की आपण ऑनलाईन जी मुलं आहेत सगळी जॉईन झालेली, ओके. त्यांच्यासाठी वेळ देऊ मॅडम मध्ये. ऐकू हा येतं हा. व्यवस्थित, सगळं चांगलं चालतं, छान चालतं. कंटिन्यू ओके करा. ओके ओके, ठीक आहे. Then for a CS, for the computer science, the goal is advance the field of a computer science. कम्प्युटर सायन्स चे थेअरी मध्ये भरपूर काही गोष्टी आहेतच, मेथड्स आहेत, पण तुम्हाला जर नवीन अल्गोरिदम कुणी दिला, नाउ वी हॅव सीन मेनी डिफरंट अल्गोरिदम्स फॉर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लेम. You take the very very simple example, like checking the given number, if whether it is prime or not. For this thing we have 7 different methods in the mathematics, and people come up with the algorithms for that. But if we come up with a very simplest method for solving the problem,
then this would be my own discovery, my own research work. So this is how the people can do. Advance the field of a computer science, get new technologies. We can have a theoretical contribution in that. We can explore what can and cannot be done with computers. With the help of a computer, we can solve many things, many problems, and the theory if we come up with, that also would be a research for it. ऍप्लिकेशन. आता तुम्हाला माहिती आहे की बरेच काही ऍप्स येतात. ऍप कशासाठी आहे बरं? कारण प्रत्येक व्यक्ती हा जो आहे, विश्वातलाच म्हणू शकतो आपण, की त्या प्रत्येक व्यक्तीकडे स्मार्टफोन आहे. आणि आपल्या हातामधून जर जो जो डिव्हाइस आपण कॅरी करतो, जिथं आपण जाऊ तिथं आपल्या सोबत असणारं हे डिव्हाइस आहे. तर त्याच्यामध्ये जर आपल्याला सोल्युशन असेल तर जास्त सोपं जातं. म्हणून आपण आजकाल कम्प्युटर सोल्युशन्स म्हणजे सिस्टम सॉफ्टवेअर्स नाही बघत, तर आपण बघतो ऍप्स मध्ये. आज ह्याचं ऍप आलं, उद्या त्याचं ऍप आलं. आपण बघतो सुरुवातीलाच आपण भीम ऍप गव्हर्नमेंटनी काढलं आणि जिथं जिथं की आपण पेमेंट गेटवे आहे आणि आपण इझिली पेमेंट्स करू शकतो, ई पेमेंट्स. सो दिस इज व्हॉट वन ऑफ द ऍप्लिकेशन. आपण उद्या एक वेगळं ऍप्लिकेशन घेतलं की ज्याला आजपर्यंत कुणी सोल्युशन दिलं नाहीये आणि तशा पद्धतीतलं ऍप नाहीये, then this can be application of in computers and computing power to solving the problems. So any problem we can solve with a computer right now. And you might have seen that IoT has taken up a very great demand and great what we can say the applicability in the wide areas. वेगवेगळ्या ठिकाणी ते वापरलं जात आहे. जसं की आयओटी आता अग्रिकल्चर मध्येही पोहोचलंय, तसंच आयओटी हे ऑटोमोबाईल मध्येही देखील पोहोचलंय. म्हणजेच काय आहे की आपण ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये जे काही प्रोडक्ट्स बनवायचे आहेत त्याचं असेंबलिंग करतो. त्या असेंबलिंग साठी लोकांची गरज नाहीये, रोबोट्स वापरले जात होते आणि ते कंट्रोल करणं हे एका ठिकाणी बसून आपण कंट्रोल करू शकतो त्या रोबोट्सना. आणि आपली कार एक कमीत कमी वेळामध्ये असेंबल होऊन समोर येऊ शकते. सो दिस वॉज अगेन अनदर काइंड ऑफ अ थिंग विच वी अप्लाइड IoT हियर फॉर ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री. And the similar way this IoT has entered in our houses, and sitting on the coach, we can switch on the fan, we can increase the speed of a fan, we can switch on our fridge which is in the kitchen, something like a 50 feet away from my coach. That also we can do. So sitting leisurely in my chair in the office, I can handle houses, and that way we can apply our IoT. That's the great thing the people are doing nowadays, and we are enjoying this atomicity. So do a literature search, do research. This is what the people can do. How do I go about doing a research is with the help of this. We need to come up with an idea, get a literature search, what all things are available related to this problem, and then go for researching. That means get a solution for the problem. Now, there is another term which is called as a research methodology. What does it mean? It means that it's a method and a technique required to execute a research. We know that research is there. What does it mean? What we need to get a new product, new knowledge. Then how to get it? That process is very important, and that process need to know. For that purpose, which are the different methods? So these are the different methods. Implementation driven research means whatever we have done the research, it should be implementable. Just like in apps we have come up with and we are using it. We say this is our application. The algorithms are there and we have just applied it, and this is what our computer project. So that is the implementation.
So implementation of this research, it should be there. It's a mathematical proof technique. We should prove it's mathematically. Empiricism is we need to search, and we need to work on a theory of it, and on this working on the theory, studying the theory part of it, we come up with a new theory. That may be empirical research. Observational studies means that, now see here, if we don't know something about one particular culture, there are many more communities which are being staying away from the society, and we do not know how they are doing, what they are doing, how they are living. So such a remote places, the people are living, and what's their problems are, how we can solve those. तर अशा पद्धतीत जे लोक राहतात त्यांचं ऑब्झर्वेशन करून, त्यांचं कल्चर माहीत करून, त्यांना खूप सुखकर लाईफ जर आपण देऊ शकलो, त्यांना काही सोल्युशन्स देऊ शकलो, आणि त्यांचं लाईफ जर सुखकर झालं, तर खूप चांगल्या गोष्टी आहेत. सो दिस इज व्हॉट अन ऑब्झर्वेशन. Another kind of a thing, observation, is we are doing the experiments and we take the observations. So the observations of the experiment, those also can be further utilized for taking out the results of it and conclusions. So in the schools also we have done many experiments, and from the experiments we do get the conclusions. And the similar way here, the observations study, it can be a research, and we may get come up with. So which are the different skills we need to have to do a research? We need to read and read. What does it mean? We need to know that for a given current problem, what's the literature available is, who are the people who worked on this particular problem and come up with many solutions. So what are the current solutions, what the people are doing for solving the current problem, that need to know. So for that purpose we need to read the things. Those may be the reports, those may be the government reports. We can have the newspapers, we can have the books, we can have the journals. The conference proceedings, what does it mean? The people who are doing a research, they might have presented their work, so we need to read those. Writing, this seal also need to know what we have done. It should be able to write so that it should be communicated to the people. Talking, we need to discuss a talk among the people to whom we are interviewing, from whom we are collecting the data. Thinking on it, building, experimenting, and managing. What does it mean? What's the information we have collected? Think on it critically. Why not this? Why do this? That need to think about. Then build up a solution or a conclusion out of it. Make an experiment of it, and then manage everything. If we take the example of a research project of any one thing, let's say the agriculture point of view, if there are grains or crops which are in the existence, and we need to get such a particular crop which gives not a maximum yield, but I would say that it will give maximum utility of nutrition. So nutritive value should be high. So this is my problem. So one need to identify the problem, search and review the relevant literature. So I need to know what all things, which are the different types of this particular crop, those are in the market, I mean people are cultivating, and how does it works, what's the nutritive values in the existing crop. Then I will be able to find out more nutritive values into it. So for that, a proposed, implemented, and critically analyzed solution. So to get this particular solution, what do? I will get the hybridization of the seeds of the given crop, and I will sow it in some suitable soil, and get some new crop, and get some hybrid sort of yield in it. And this new yield, whatever is there,
नवीन जे माझं धान्य बनलंय त्या धान्याची मी न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू टेस्ट करेन लॅबोरेटरीमध्ये. आणि मग लॅबोरेटरीमध्ये टेस्ट झाल्याच्या नंतर मग मी काय करेन, मग लोकांवरती प्रयोग करावा लागेल. अदरवाइज इट विल गिव्ह it may give some negative results. So it should not affect the life of a human being. So it should be experimented before the hand in the laboratories and get the solution. Whatever or the partial solution if we could get, then rework on it. मला जर काही न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यूज त्याच्यापासून बनल्या तर मी परत त्याचं हायब्रिडायझेशन करेन, परत कल्टिवेट करेन, परत ते पेरणी करेन त्याची, आणि त्याच्यातून जे धान्य बनणार आहे त्याची परत टेस्ट करेन. समथिंग लाईक दिस. सो डू अँड रीडू that thing we need to do, and this should be a skill. The writing a report, okay, we come up with a one particular product, then I need to describe it. It should be published in a particular relevant literature so that it should reach to the customer or to the user for whom I am working. ज्या लोकांसाठी मला बनवायचं आहे, ज्या लोकांसाठी मला ते काम केलंय, तर त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचलं पाहिजे. समजा मी एखादा आजार बरा करण्यासाठी काहीतरी आयुर्वेदाचे मेडिसिन काढलं असेल, तर मी त्या लोकांपर्यंत कसं पोहोचेन हे एक बघावं लागेल, आणि त्यासाठी मला ते प्रेझेंट करावं लागेल. तर दिस इज व्हॉट द थिंग्स आर द टाइप्स ऑफ कम्प्युटिंग रिसर्च. तर कम्प्युटिंग मध्ये बऱ्याच टाइप्स इथे आहेत. Compare the method, discover or invent the new method or an algorithm, the discover or prove new invariant or law or a theory, extend, repair an existing method, formalize and make practice of an existing things. So these are some of the examples of CS research. Computer science मध्ये काय काय करू शकतो हे सांगितलं. तसंच आपल्याला मॅनेजमेंट स्टडीज मध्ये बऱ्याच गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. What's those are? I will give an example to you. You might have seen some of the people who are coming on our door and asking to fill up the form. तुम्ही पाहिलं असेल तर काही लोक हे कंपनीचे एजंट म्हणून येतात आणि ते आपल्याकडून काही माहिती विचारतात आणि ते काही फॉर्म्स घेऊन आलेले असतात आणि त्याच्यावरती लिहून घेतात. काय असतं बरं? समथिंग लाईक दिस, की समजा एखादा प्रोडक्ट आहे. I will take an example of a shampoo. तर शॅम्पू आहे, लेट्स से इट्स हेड अँड शोल्डर. सो दिस इज हेड अँड शोल्डर शॅम्पू. तर त्याच्याबद्दलचं अवेअरनेस काय आहे आणि लोक किती वापरतात आणि त्याच्याबद्दलचं त्यांचं मत काय आहे, सोसायटीचं मत काय आहे, ह्याचा स्टडी आहे. सो दिस इज व्हॉट वन ऑफ द एक्झाम्पल टू गेट नोन अबाउट माय ओन प्रोडक्ट. तर माझी कंपनी आहे, माझी कंपनी ते जर शॅम्पू प्रोड्यूस करते तर त्या पर्टिक्युलर शॅम्पू बद्दलचं ओपिनियन विचारण्यासाठी मी काही लोक नेमली आहेत आणि ते लोक सोसायटीमध्ये जातील आणि काही क्वेश्चन्स विचारतील. तर तुमच्याकडे वेगवेगळ्या एज ग्रुपचे लोक आहेत. तर तुमचे आजोबा कुठलं किंवा आजी कुठले शॅम्पू वापरतात, तुमचे आई बाबा कुठले वापरतात आणि मुलं कुठलं वापरतात, अशा पद्धतीत आपण जर ते चौकशी करत असतील तर त्याच्यातून त्यांनी स्टडी केला जातो की कुठल्या टाईपच्या प्रोडक्ट्स आणि कुठला शॅम्पू जास्त वापरला जातो आणि काय गरज आहे लोकांची आणि लोकांचं ते त्या प्रोडक्टकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय आहे किंवा त्या प्रोडक्ट कडून काय अपेक्षा आहेत. मग मला त्याच्यामध्ये इनोव्हेशन्स करता येतील. म्हणून लोकांनी आज वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आणले. तर शॅम्पूच्या बरोबर कंडिशनर आला आणि आज तुम्ही हेड अँड शोल्डर मध्ये बघितलं तर तुम्हाला दोन्ही गोष्टी एकत्र येतात. म्हणजे एकाच बॉटलमध्ये तुम्हाला शॅम्पू आणि कंडिशनर दोन्हीचं मिक्सचर दिलेलं आहे. तुम्हाला दोन वेगवेगळे बॉटल्स नाही हँडल करावे लागत आहेत आणि दोघांचं काम हे तो करतो. स्वच्छ पण करतो केस तुमचे आणि ते सॉफ्टन पण करतो आणि तुम्हाला ते व्यवस्थित सेट पण करून देतो. तर हे इनोव्हेशन आहे की दोन वेगवेगळ्या बॉटल्स हँडल करणं आणि त्या बाथरूम मध्ये कॅरी करणं ह्याच्यापेक्षा तुम्हाला एकाच बॉटलमध्ये दोन्ही प्रोडक्ट्स येतात आणि दोन्ही गरजा तुमच्या भागल्या जातात. सो दिस इज व्हॉट एन इनोव्हेशन इज. व्हॉट इफ द एजंट्स बिकम्स बेटर? व्हॉट इज दिस? एजंट मीन्स व्हॉट? Internet is an agent through which we get an information.
भरपूर इन्फॉर्मेशन आपल्याला ही एजंटच्या थ्रू मिळते, इंटरनेटच्या थ्रू मिळते. म्हणून आपण असं म्हणू की इंटरनेट इज अन एजंट ऑफ रिसर्च वर्क अँड रिसर्च प्रोडक्ट्स. तर ह्याच्याबद्दल आपल्याला तो माहिती देतो. दे कॅन प्लॅन, अरेंज, बाय अँड निगोशिएट द थिंग्स. आणि हे केवळ एजंटच नाही तर तो पर्टिक्युलर एजंट हा बेटर असावा लागतो, जो आपल्यापर्यंत पोहोचवेल, आणि त्याच्यासाठी आपलं कम्युनिकेशन हे चांगलं असावं लागतं. There are different issues with the research. Something like how do you state your preferences to your agent and how do you present it? That's very important. Okay. There are some research areas which you can do in the computer science. Many more things are there. Now, these are the main blocks. What do we mean? These are the main part of a research, which we call the 6 P's. What those are: the purpose, why to do a research; product, what I'm going to have out of this, what should be the result of my research process is the product; process, process is how do I carry my research is the process; participants, yes, who will work and have the act in the part of in the process of a research. जो माणूस डेटा कलेक्ट करतो इट्स ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट. जो एक्सपेरिमेंट्स करतो इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट. जो ऑब्झर्वेशन्स लिहून घेतो, जो कन्क्लुजन्स काढतो ह्या ऑब्झर्वेशन्स वरून, इज अ पार्टिसिपेंट. अँड द फायनल अँड मेन इम्पॉर्टंट थिंग, हु इज युजिंग दीज कन्क्लुजन्स. आपण रिझल्ट्स देतो, कन्क्लुजन्स देतो, काही प्रोडक्ट्स देतो आणि ते प्रोडक्ट्स मार्केटमध्ये देतो. आणि जे माझं प्रोडक्ट वापरणारे लोक आहेत, जे माझे कन्झ्युमर्स आहेत, तेही पार्टिसिपंट्स आहेत. आणि मग ते मला फीडबॅक देणार असतात की व्हॉट्स द फीडबॅक रिगार्डिंग माय प्रोडक्ट. जसं की मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की शॅम्पू बद्दल सर्वे करायला माणूस आला आणि तो विचारतो की तुमचं काय मत आहे ह्या पर्टिक्युलर शॅम्पू बद्दल. बरेच प्रश्न विचारून जातो तो, की तुम्हाला ह्या प्रोडक्ट बद्दल कुठून कळलं, ऍडव्हर्टाइजमेंट मधून कळलं की न्यूजपेपर मधून कळलं की तुमच्या फ्रेंड्स कडून कळलं की रिलेटिव्ह कडून कळलं. देन इट विल आस्क अबाउट द युअर ओपिनियन. तुम्हाला कसं वाटलं, तुम्हाला तो उपयोगी आहे का. तर this is the feedback given by the user, and that's a very important thing. It gives a success, it gives a scenario of whether my product is successful or not. Paradigm, what it means, there are different methods to carry out this research. It's called as a paradigm. And प्रेझेंटेशन, माझं प्रोडक्ट तयार झालंय पण मी ते लोकांपर्यंत कसं प्रेझेंट करतेय, त्याचा रिपोर्ट बनवतेय की लोकांना डेमो करतेय, हे खूप महत्वाचं आहे. नवीन नवीन प्रोडक्ट्स येतात तेव्हा बसमधून येणारी जाणारी जी मुलं आहेत त्यांना एक एक्सपिरियन्स आला असेल की बसमध्ये बरेच वेळा काही एजंट्स येतात, रिप्रेझेंटेटिव्ह येतात कंपन्यांचे, आणि ते खटखट वाजवतात आणि सांगतात की हा माझा एक प्रोडक्ट आहे, तो आम्ही इंट्रोड्यूस करत आहोत आणि अजून मार्केटमध्ये त्याची प्राइस खूप आहे, पण आम्ही तुम्हाला त्याच्या 10% प्राइस मध्ये तुम्हाला हे प्रोडक्ट आज देतोय कारण कंपनी हे प्रोडक्ट लॉन्च करत आहे. तर हा पण एक प्रेझेंटेशनचा भाग आहे की तुम्हाला तो कसं कन्व्हिन्स करतो आणि तो घ्यायला लावतो. ठीक आहे, एकदा तरी तो त्याचा वापर व्हायला पाहिजे. अशी गोष्ट असेल की अवर प्रोडक्ट इज व्हेरी गुड, it's much better than the existing products, but I need to convince it to the consumers, and consumers नी ते वापरलं पाहिजे, आणि जेव्हा तो वापरून त्याला एक्सपिरियन्स येईल तेव्हाच आपल्याला खरा रिझल्ट भेटेल त्याचा. मग एकमेकांच्या माउथ पब्लिसिटीनं एकमेकांपर्यंत पोहोचेल की हा प्रोडक्ट चांगला आहे वगैरे वगैरे, आणि मग लोक ते दुकानात विचारायला लागतील की हा पर्टिक्युलर प्रोडक्ट तुमच्याकडे आलं का, आणि मग त्याची अशी ऑटोमॅटिक जाहिरात होऊन जाते आणि मला मोठे मोठे बोर्ड्स लावावे नाही लागणार, जाहिराती नाही करावे लागणार. पण ते कंझ्युमर जोपर्यंत वापरत नाही तोपर्यंत त्याची खरी जाहिरात नाही होत. तर दिस इज व्हॉट अ प्रेझेंटेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग. वी नीड टू कन्व्हिन्स द पर्सन टू माय टार्गेटेड युजर to use this particular product. So purpose is reason for doing a research, the topic of interest, why it is important to useful,
or a useful or specific research question asked and objectives. तर मला हे रिसर्च का करायचंय इज अ पर्पज. प्रोडक्ट मी तुम्हाला सांगितलं की काय प्रोडक्ट असतं. इट्स आउटकम ऑफ अ रिसर्च. इट्स अ कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ अ नॉलेज टू द सब्जेक्ट एरिया. तसंच जो असतो किंवा डेझर्टेशन जे असतं तेही तुम्ही प्रोडक्ट म्हणून समजलं जातं. आपलं कॉन्फरन्स पेपर किंवा जर्नल आर्टिकल्ससाठी लिहिण्यासाठी आपण काही नॉलेज आत्मसात करत असतो आणि त्याच्यावरून काही अनालिसिस करत असतो आणि कन्क्लुजन्स मांडत असतो. हे सगळे काय आहेत रिसर्चचे प्रोडक्ट्स आहेत. नाव द प्रोसेसेस. इट्स अ सिस्टमॅटिक प्रोसेस आपण म्हणलं होतं रिसर्च म्हणजे. तर त्याच्यात काय असेल तर इट इज सिक्वेन्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज अंडरटेकन. इट इन्व्हॉल्व्स आयडेंटिफाईंग द प्रॉब्लेम, इस्टॅब्लिशिंग द कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. म्हणजेच काय की मला हे कसं प्रॉब्लेम सोडवायचं हे पहिल्यांदा कागदावरती मांडावं लागेल. त्याला म्हणतात की कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. आणि जे काही आपण नेहमीच करतो, आपल्याला हे कसं काम करायचं हे कागदावर लिहितो पहिल्यांदा. मग आपण ते एक पर्टिक्युलर मेथड वापरून डेटा कलेक्ट करतो आणि डेटा जनरेट करतो. मग ते एक्सपेरिमेंट्स असतील, एक्सपेरिमेंट करून ऑब्झर्वेशन्स घेत असू किंवा इंटरव्ह्यूज घेऊन आपण काही कलेक्शन करत असू डेटाचं. मग त्याच्यावरती डेटाचं अनालिसिस करावं लागेल. अनालिसिस म्हणजेच काय, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरे वापरून त्यांचे रिझल्ट्स बघावे लागतील. आणि मग रेकग्नायझिंग एनी लिमिटेशन्स. याचं लिमिटेशन काय आहे, आपल्याला अजून हे लिमिटेशन्स कमी करता येतील का आणि ते कसं करता येतील याच्यासाठी थोडंसं काम करून परत रिवाइज केला जातो प्रोडक्ट. आणि ही आहे प्रोसेस एकंदरीत. देन पार्टिसिपंट्स, ॲज आय टोल्ड यू, there are the people who directly involved, who are indirectly involved in the process, and important to deal legally and ethically. ह्या दोन गोष्टी आहेत. मी तुम्हाला जसं सांगितलं की पार्टिसिपेंट म्हणजे जो एक्सपेरिमेंट करतो तो डायरेक्टली इन्व्हॉल्व असतो. इनडायरेक्टली इन्व्हॉल्व कोण असतो, तर ज्याच्याकडून आपण माहिती घेतली, ज्याच्याकडून आपण इन्फॉर्मेशन घेतली, तो झाला इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट. आणि जो युजर माझं प्रोडक्ट वापरणार आहे तो तर माझा डायरेक्ट पार्टिसिपेंट आहे. आणि जे लोक मला लिगसी सांगतात, काही गव्हर्नमेंटचे रूल्स, रेग्युलेशन्स, इथिक्स जे ज्यांच्याकडून मी माहीत करून घेतलं ते लोक पण इम्पॉर्टंट असतात. तर ते लोक पण पार्टिसिपंट्स म्हणूनच कन्सिडर केले जातात. आता पॅराडाइम, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग. थोडक्यात it's a model or shared way of thinking. Paradigm shift means a new way of thinking. And there are three paradigms: positivism, interpretivism, and critical research. हे तीन मेथड्स आहेत. खूप डिटेलमध्ये आपण जाणार नाही आहोत त्याच्या. पण पुढचा पी आपण घेऊयात. इट्स अ प्रेझेंटेशन. मी तुम्हाला जसं म्हटलं की इट शुड बी प्रेझेंटेड इन अ प्रॉपर वे. तर तो कुठल्याही मेथडनी असेल, एक तर डेमॉन्स्ट्रेशन असेल किंवा कॉन्फरन्स पेपर म्हणून असेल किंवा त्याचा एक थिसिस बनला असेल जो की इंटरनेटवरती आजकाल ठेवला जातो आणि जे आपल्याला माहीत होतात. आता काय रिसर्च आहे म्हणून जर बघायचं असेल तर तुम्ही शोधगंगा म्हणून एक आपली पोर्टल आहे, जे वेबसाईट आहे ज्याच्यावरती आजपर्यंत घडलेले जेवढे PhDs आहेत, जेवढे रिसर्च आहेत ते तिथं मांडलेले आहेत. त्यातलं तुम्ही बघू शकता की व्हॉट्स द रिसर्च इज. The purpose and a product of a research, that can be a purpose itself is a topic, and what the research is, that's a purpose, what we are supposed to do. So finding out how to do things better, why to do the things, understand how the things work, and challenges, assumptions, and after all the product is our original contribution to the knowledge. So this is how the thing will work. Some web definition of a research that we will not see, but here after all we have seen the 6 P's. If we follow these 6 P's, this would be our research work, and going towards
the research whatever we are doing, it should have some characteristics. आता आपण काम करतो, आपण काही प्रोडक्ट बनवलं, आपण काही ऍप्स बनवले, पण सगळेच ऍप्स हे रिसर्च नसतात, सगळेच प्रोडक्ट हे रिसर्च नाहीयेत. लोकांनी इनोव्हेशन करून काही प्रोडक्ट्स बनवलेले आहेत आणि तीच ती मेथड आपण वापरतोय आणि ते प्रोडक्ट्स बनवतो, तर ते रिसर्च नसतं. ते फक्त आपण काय करत असतो, वी आर फॉलोइंग दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस अँड वी आर रनिंग सम बिझनेस, बस. तर कशाला रिसर्च म्हणायचं, तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय असतील, ओरिजिनेट्स विथ अ क्वेश्चन ऑर अ प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम हा नवीन आहे, सोसायटी मधला नवीन प्रॉब्लेम आहे, जो की आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिला, ज्याच्यावरती कोणी काम नाही केलेलं. इट्स माय ओरिजिनल प्रॉब्लेम. तर त्याचं जर मी सोल्युशन काढलं तर इट कॅन बी अ रिसर्च. It requires a clear articulation of a goal. Follow a specific plan. आता मी एक एक्झाम्पल घेऊन इथे सांगेन की आजकाल प्लास्टिक हॅज बिकम अ प्रॉब्लेम इन द एन्व्हायरमेंट. तर हे प्लास्टिकचा वापर कमी करणं ही तर गोष्ट आहेच, पण जे काही प्लास्टिक एक्झिस्टिंग मध्ये आहे त्याचा आपण विल्हेवाट कशी लावू शकू, ह्याच्यासाठी जर तुम्ही काही सोल्युशन काढलं तर इट्स अ रिसर्च. तर परवाच मी एक न्यूजपेपर मध्ये बघितलं की प्लास्टिक ब्रिक्स, खूप दिवसापासून हा विचार पण झाला होता, एक दोनदा माझ्यापर्यंत हा पोहोचलाही होता की प्लास्टिक ब्रिक्स वापरल्या तर प्लास्टिक हे कधी कुजत नाही, ते डिके होत नाही, म्हणजेच काय की तो विनाशकारी आहे पण नाशवंत नाही. तो त्याचा धोका आहे आपल्याला, पण त्याचा नाश नाही होत आहे. मग आपण काय करू शकतो, तर त्याचा वापर एक चांगल्या गोष्टीसाठी करू शकतो की त्याच्या काही प्लास्टिक ब्रिक्स केल्या जातात, त्याच्या विटा बनवल्या जातात आणि त्या विटांपासून आपण घरं बांधू शकतो की नाही माहित नाही, पण आता कंपाऊंड वॉल्स बांधले जात आहे. आपले जे पेट अॅनिमल्स असतात त्यांच्यासाठी आपण छोटी घरं जी बनवतो अंगणामध्ये, त्या बनवू शकतो आपण, कारण ते टेम्पररी यूज साठीच असतात. आणि त्याचा जर एक्सपेरिमेंट करून आपण असं असं कन्क्लुजन काढू शकलो की त्या ब्रिक्स कधीही तुटत नाहीत, त्याच्यामध्ये कोहिजिव्हनेस आहे. कोहिजिव्ह म्हणजे काय की सिमेंटनी वगैरे त्या जोडल्या जाऊ शकतात, आणखी त्याची एक छान वॉल होऊ शकते आणि त्यांना प्रोटेक्शन होऊ शकतं. असं जर असेल तर तो जर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल झाला तर ह्याच्यानंतर ह्या प्लास्टिक ब्रिक्स ह्या घरं बांधण्यासाठी सुद्धा वापरल्या जातील. आणि आजकाल लोक ते बऱ्यापैकी कंपाऊंड वॉल्स वगैरे बनवण्यासाठी वापरतात आणि त्याचा खूप सक्सेसफुली वापर झालेला आहे. आता आपण थोडक्यातच म्हणलं तर आपण घरामध्ये अंगणामध्ये आपल्या जर झाडं लावतो तर ती झाडं छोटी छोटी फुलांची वगैरे असतात किंवा खूप मोठी नसतात. अशा वेळी काय करतो आपण, त्याच्या बाजूनी माती वाहून जाऊ नये, त्याची धूप होऊ नये मातीची, म्हणून आपण साईडनी काही विटा लावतो बघा, तिरक्या लावतो, कुणी कुणी डिझाईन्स बनवतात त्या विटांचं. तर तिथे त्या आपल्या साध्या मातीच्या विटा जर लावल्या तर पावसानी पाण्यानी वगैरे त्या थोड्या भिजून त्याचंही करोजन होतं, करोजन म्हणण्यापेक्षा त्याचं धूप होते. तर तसं होऊ नये म्हणून काय करतात, तर त्या प्लास्टिक ब्रिक्स लावतात तिथे. त्या वर्षानुवर्ष टिकणारे असतात, त्याची काही धूप होत नाही, त्या वाहून जात नाही, ते भिजत नाही, त्या पावसामुळे त्याच्यातून त्याचा आकारही बदलत नाही. तर हे खूप छान पद्धतीने आपण त्याचा वापर करू शकतो. आणि हे हे काय आहे, तर प्लास्टिक आपण त्याचा विल्हेवाट कसं लावायचं, तर त्या प्लास्टिकला आपण रियूज करू शकलो. हे एक झालं इनोव्हेशन. दिस वॉज अन रिसर्च हू हॅज इनिशिएटेड इट. ज्यांनी कुणी पहिली ही मांडली असेल कल्पना, ते त्याचं रिसर्च होतं. आता त्या कशा बनवायच्या हे मला माहिती आहे, म्हणून मी जर उद्या बनवल्या विटा तर मी रिसर्च नाही केलं, कारण मी मेथड दुसऱ्याची वापरली. लक्षात आलं, ज्यांनी कुणी पहिल्यांदा जी मेथड शोधून काढली, इट्स अ रिसर्च. So this is what a new problem of a society it has been come up with, and we could come up with a solution for it. There may be some critical assumptions. It requires a collection of a data, interpretation of a data, and then it has to be presented in a proper fashion.
तर हे कसं वापरात येईल आणि काय हे ह्या आपल्या गोल पासून आपल्या रिझल्ट पर्यंत पोहोचणारा जी प्रोसेस आहे ती सगळी काय असायला पाहिजे, इनोव्हेटिव्ह असायला पाहिजे आणि इट शुड बी ओरिजिनल वन, माझी स्वतःची असली पाहिजे, तर त्याला रिसर्च म्हणावं लागेल. कुठल्याला रिसर्च नाही म्हणायचं. व्हॉट्स रिसर्च इज नॉट. इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग, वी हॅव कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन. आपल्याला काही प्रोजेक्ट दिला असतो, काही ऍक्टिव्हिटीज दिल्या असतात, शाळेमध्ये आपण उपक्रम करत होतो, म्हणजेच काय, ह्याची माहिती घ्या आणि ती मांडा, त्याला रिसर्च नाही म्हणता येत. ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फॅक्ट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, आपल्याला माहिती आहे, आपण पुस्तकातून फॅक्ट्स घेतल्या आणि त्या दुसरीकडे मांडल्या, त्यालाही नाही रिसर्च म्हणता येत. नॉट मिअरली rummaging of information or catchwords used to get the अटेन्शन घेण्यासाठी, लोकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी काहीतरी एक कॅची वर्ड्स वापरले आणि आपण त्यांना मांडलं म्हणून आपण रिसर्च नाही केला. तर त्याचं प्रॉपर अभ्यास व्हायला लागतो आणि इनोव्हेटिव्ह नवीन काहीतरी तुम्ही त्याच्यातून काढलं तरच तो रिसर्च वर्क होईल. Every research study is unique, and it's right or wrong in formulating a research plan or in getting a good research question. There is no such things to happen. There are some useful guidelines which are to be followed for doing a research work. It should be a disciplined approach, a tool for testing as well as generating the theories, method to confirm our hunches, systematic way of defining and answering the research question, and a blueprint for subjecting the work to a proper examination. It's the research. Now we will go to the next part of a research, that is evaluation part. This is what a products of research. रिसर्च केल्या कशाला म्हणायचं, कशाला नाही म्हणायचं, त्याचे काय प्रॉपर कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात हे सगळं पाहिलं आपण. बट रिसर्च काय, कोण प्रोडक्ट्स असतात, त्याचं आउटकम काय असावं. तर देर आर टू थिंग्स दोज कॅन बी अ प्रोडक्ट ऑफ अ रिसर्च. वन इज टँजिबल प्रोडक्ट्स अँड इनटँजिबल प्रोडक्ट्स. टँजिबल म्हणजे जे आपल्याला दिसतात, टेक्नॉलॉजिकली जे नवीन आले. आता BS5 BS6 ह्या बाईक्स आल्यात आपल्याकडे. दिस इज व्हॉट अ न्यू टेक्नॉलॉजी, नवीन एक टेक्नॉलॉजी आली आहे. इम्प्रूव्ड हार्डवेअर सॉफ्टवेअर इज अल्सो टँजिबल थिंग विच कॅन बी सीन विथ आईज. इट्स अ टँजिबल प्रोडक्ट्स. आणि इनटँजिबल म्हणजे काय आहे की जे आपल्याला आपण स्पर्श नाही करू शकत, पण त्यांचं अस्तित्व असतं. जसं की आपण थेअरीमध्ये काही कॉन्ट्रीब्युशन केलं असेल, नवीन थेअरी काहीतरी काढली असेल, नवीन अल्गोरिदम काढला असेल, नवीन काही गणिती प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी नवीन काही पद्धत काढली असेल, त्या सगळ्या आपल्याला इनटँजिबल प्रोडक्ट्स मध्ये येतात. ते कुठल्या कुठल्या फॉर्म मध्ये असतात, त्याचं पब्लिकेशन काय असतं, तर इट मे बी अ जर्नल्स आर्टिकल, डेझर्टेशन ऑफ अ thesis, कॉन्फरन्स पेपर्स, or specialized technical reports, किंवा reports to sponsors and donors, extension pamphlets or audio visuals. क्लिप्स असतात, काही नवीन गाणी कंपोज करतात आणि त्याचे व्हिडिओज ऑडिओज बनवतात. ऑल दोज आर द प्रोडक्ट्स, इनटँजिबल प्रोडक्ट्स. त्याशिवाय कन्सल्टेशन आणि ट्रेनिंग हा पण भाग त्याच्यामध्ये येईल की मला ट्रेनिंग साठी नवीन काहीतरी मेथड काढली असेल. येस, आता आम्ही तुम्हाला ऑनलाईन ट्रेनिंग केलं होतं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑनलाईन ट्रेनिंग. तर ऑनलाईन ट्रेनिंग करण्यासाठी आपण काय केलं होतं, वेगवेगळ्या मेथड्स वापरल्या गेल्या होत्या. एक्सक्यूज मी, कुणाचं तरी स्पीकर ऑन झालाय, प्लीज. डिस्टर्बन्स होतो त्यामुळं. Participants, please take care. Mute your microphones. Hello. 1 minute, I will check. Sir, हा, mute ठीक कर. आहे. तर ह्या सगळे पॉसिबल. ओके, नो प्रॉब्लेम.
Possible products and outcome of research is this, which I have shown you in the picture itself. Possible products are the theoretical research, experimental research असेल तर काय असेल तर एक्सपेरिमेंट्स केल्यानंतर जो येणारा प्रोडक्ट आहे ते आपलं आउटकम और अ प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च म्हणता येईल. जसं की which would be a chip, a circuit, a computer, a new network or an robot. Measures or of these ideas, performance of the artifacts म्हणजे काय की नवीन काहीतरी आपण शोधून काढलंय, ते थेरी असेल, ते सॉफ्टवेअर असेल, ते हार्डवेअर असेल, काही नवीन डिव्हाइस असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आजकाल भरपूर डिव्हाइसेस आलेत आणि आपण ऑनलाईन टीचिंग करताना ही जी ट्रेनिंग मेथड होती त्या मेथडमध्ये बऱ्याचशे डिव्हाइसेस वापरले गेले आणि ते नवीन नवीन अस्तित्वात आले आणि ते प्रोड्यूस करण्यात आले. तर ते पण आपले प्रोडक्ट्सच आहेत. इन अ सिंथेटिक रिसर्च मस्ट इस्टॅब्लिश दॅट द न्यू क्रिएशन इज बेटर. तर नवीन जे आपण प्रोडक्ट घेतो ते जुन्यांपेक्षा खूप चांगलं असावं. त्याचे फीचर्स हे उपयोगी आहेत, सोसायटीसाठी उपयोगी आहेत, असे जेव्हा येतात तेव्हा त्याला आपण रिसर्च म्हणता येईल. Now, this it solves a large class of problem. It's a more efficient, more expressive, more visual appealing, and it presents a totally new capability. All those are the outcomes. Um, okay. Now, this is what is stages in research. आपण ह्या गोष्टी थोडक्यात मगाशी सुद्धा बघितल्या. पण finding a research problem is very easy if you have a view of helping the society. You can find many problems, and those problems can be considered as our research problem. A good problem is the one which enhances or examines the theory. Hello, participants. Please mute your microphones. It's publishable, it's a feasible, and has a personal interest to work on it. So such a particular topic we need to choose upon, and after that go for pure and applied research for it. Its definition should be things and it should be applicable. This is what it may be the doubt of the person saying that की आम्हाला कळलंय आता प्रॉब्लेम कसं सिलेक्ट करायचा आणि कुठला करायचंय, पण कसं रिसर्च करायचं हेच नाही माहित. तर what to do, how to do a research. So it's a hard work. One need to have the observation view. It should be finding the conclusion of it. This is what a research design we can say. It's a plan or a protocol for a particular piece of a research. It should use for structuring this. Now, what not to do in a research is fabrication of a data, falsification of a data. What does it mean? The data is already available, gated, accessed, and just put it in the other way. रॅप मीन्स वॉन्ट की चांगल्या पद्धतीनं खूप नाविन्यतेनं मांडणं म्हणजे रिसर्च नाही होतंय. तर हे सगळं थांबण्यासाठी लोकांनी काय केलंय तर वी हॅव द प्लॅगारिझम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. what it is, it includes the direct copying of textual material. तर तसं नको व्हायला म्हणून अँटी प्लेगारिझम काही सॉफ्टवेअर्स बनवले गेलेत की ज्याच्यामध्ये चेक केलं जातं की किती पर्सेंटेज तुम्ही अस्तित्वात असलेली थेअरी, अस्तित्वात असलेलं नॉलेज तुम्ही रियूज केलंय, हे चेक केलं जातं आणि मग त्या हिशोबाने तुम्हाला हिंट्स दिल्या जातात की यू कॅन प्रेझेंट इन द अदर वे or you need to have your own data to present. So it may be misleading and that should not happen. Any practice that seriously deviates from those commonly accepted within the research community,
तुम्ही ज्यांच्यासाठी हे रिसर्च केले, जे तुमचे युजर्स असायला पाहिजे, त्यांना जर तुम्ही डेव्हिएट करत असाल तर ते रिसर्च होऊ शकत नाही. त्यांच्या नॉर्मल लाईफ पासून डेव्हिएट नाही करायचं. त्यांना तुम्ही ते सुखकर कसं होईल नॉर्मल लाईफ ह्याच्यासाठी द्यावं लागतं. Now, these are the two different methods how to do a research. One is qualitative and quantitative. Here, under the qualitative, the people can use the methods like interview, focus group. आता focus group म्हणजे काय आहे? मला ज्याच्याविषयी अभ्यास करायचा आहे त्यामधले एक्सपर्ट्स घ्यायचे, त्यांच्यासोबत डिस्कशन्स करायचे आणि मग डेटा कलेक्ट करायचा. इथनोग्राफिक म्हणजे काय आहे? तर आपल्याला कल्चर स्टडी करायचे. तर जगाच्या पाठीवर कुठेही जाऊन कल्चर स्टडी करणं हा एक भाग राहतो अभ्यासाचा. आजकाल तुम्ही बघितलं असेल की फॉरेन कंट्रीज मधून काही डेलिगेट्स येतात आणि ते भारतामधले वेगवेगळे ऍस्पेक्ट्स अभ्यासतात. तसंच भारतीय लोक पण बाहेरच्या देशामध्ये जाऊन तिथलं कल्चर स्टडी करतात. सो हिअर स्टडी ऑफ अ कल्चर इट मे बी बाय स्टेइंग विथ देम. त्यांच्या सोबतच राहायचं आणि मग त्यांना ऑब्झर्व करायचं आणि मग त्यांचं जे कल्चर आहे ते लिहून काढायचं आणि मग ते प्रेझेंट करायचं. मग तो रिपोर्ट असेल किंवा आणखी काही बुक्स असतील, बुक्सच्या स्वरूपात असेल, तर तो झाला तुमचा इथनोग्राफिक स्टडी. केस स्टडी, एखादी केस घ्यायची आणि ते सोडवायची. व्हॉट्स दॅट केस इज? एक्झाम्पल घ्या की एखादी इंडस्ट्री आहे आणि ती इंडस्ट्री आता चालत नाहीये, तर त्याचा मला अभ्यास करायचा आहे. तर का बाबा चालत नाहीये? चालत नाही म्हणजे काय? त्याचे प्रोडक्ट्स हे ऍक्सेप्टेबल नाही आहेत की प्रोडक्ट्स हे ऍक्सेप्टेबल आहेत, प्रोडक्ट्स चांगले आहेत, पण त्याचं प्रोडक्शन मेथड अप्लाय करण्यासाठी लागणारा जो स्टाफ आहे तो स्टाफ भेटत नाहीये म्हणून आपलं प्रोडक्शन होत नाहीये, की स्टाफ मध्ये अंतर्गत हेवेदावे आहेत म्हणून होत नाहीये. हा जो अभ्यास आहे त्याला म्हणायचं की केस स्टडी. तसंच दुसरी एखादी गोष्ट, एक सॉफ्टवेअर आहे आणि ते नवीन मार्केटमध्ये आलंय आणि मला त्याची माहिती घ्यायची आहे. आपण अभ्यासात पण नवीन एखादी मेथड येते, नवीन एक सब्जेक्ट दिला जातो आणि मला तो अभ्यासायचा आहे. तर त्याचा इन डिटेल अभ्यास, इन डेप्थ अभ्यास करणं म्हणजेच केस स्टडी. तर अशा पद्धतीत तुम्हाला वेगवेगळे मेथड्स भेटू शकतात. नाउ दीज टू आर डॉक्युमेंटेशन और ऑब्झर्वेशन्स. आता काय आहे की ज्याच्यामध्ये डेटा हा आहे आणि तो मला फिजिकली स्टॅटिस्टिकल मेथड्स वापरून त्याच्यात अनालिसिस करता येईल असं आहे. तर त्याला आपण म्हणतो की क्वांटिटेटिव्ह. सर्वे मेथड ज्याच्यामधून आपल्याला माहिती लोकांकडून इंटरव्ह्यू करून माहिती घ्यायची आहे किंवा एक्सपेरिमेंट्स करायचे आहेत किंवा कॉझल कंपॅरेटिव्ह रिसर्च करायचं आहे. म्हणजेच काय की थेरी रिपोर्ट्स आहेत त्याचं कंपॅरिझन करायचं आहे आणि मला क्रिटिकली त्याची स्टडी करून मांडायचंय. देन कोरिलेशन म्हणजे काय की एकमेकांशी काय संबंध असतो तो स्टडी करायचा. तर रिसर्च हे रिसर्चच्या मेथड्स बघितले आपण आणि टाइप्स बघितले, एक क्वालिटेटिव्ह आणि दुसरं क्वांटिटेटिव्ह. तर हा स्टडी करण्यासाठी वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत. रिसर्च कसा कॅरी करावा ह्याच्यासाठी काही मॉडेल्स आहेत. तर दोन भाग रिसर्च करताना येतो की एक म्हणजे मॉडेल कसं तुम्ही अप्लाय करताय, म्हणजेच काय की हाऊ डू यू कॅरी द रिसर्च प्रोसेस. अँड सेकंड ऑफ थिंग इज विच एव्हर प्रोडक्ट यू हॅव गेटेड वी नीड टू इव्हॅल्युएट इट. टेस्ट करावा लागेल आणि ते जर प्रॉपर वर्क होत आहे ह्याची जर खात्री झाली तरच आपण त्या सोसायटीला देणार आहोत. तर हे आपण स्टेप्स बघितल्यात, परत एकदा रिव्हिजिट मी केल्यात की रिकलेक्ट व्हावं म्हणून. आणि ह्या ज्या रिसर्चच्या स्टेप्स आहेत त्या सगळ्या आपण फॉलो करणार आहोत. क्वेश्चन घेतला, त्याचा हायपोथेसिस केलं, लिटरेचरचं रिव्ह्यू केला, म्हणजेच काय आजपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या त्याच्याबद्दलची माहिती घेतली. And then we go for evaluation of the literature. Next to it is we need to acquire a data. Data acquire करणं म्हणजेच काय आहे की एक्सपेरिमेंट्स करणं आणि त्याच्यातून मिळालेली ऑब्झर्वेशन्स नोंद करणं किंवा लोकांचे इंटरव्ह्यूज घेतले की तुम्हाला ह्या प्रोडक्ट बद्दल काय वाटतं आणि कसं तुमचा अनुभव आहे
त्याच्यातून आपण डेटा घेतला असेल किंवा काही पुस्तकं आणि रिपोर्ट्स याचा सगळ्याचा अभ्यास करून आपण त्याच्यातून काही माहिती मिळवली असेल, दॅट्स ऑल्सो अक्वायरिंग द डेटा. किंवा काही एक्सपर्ट्स असतील त्या क्षेत्रात काम करणारे, त्या एक्सपर्ट्स कडून घेतलेली माहिती म्हणजेच वी हॅव गॅदर्ड द रिलेटेड डेटा अँड दिस इज डेटा अक्विजिशन and this we have maintained somehow. That data need to be analyzed. तर analysis म्हणजे काय आहे की analysis of a data, it does not mean the constitute research, but it is part of an research. It should be step by step process and त्याच्यामध्ये मला comparison करायचे की समजा माझ्याकडे 2 प्रोडक्ट्स असतील तर त्याचे काय फीचर्स आहेत प्रत्येकाचे आणि कंपॅरेटिव्हली मी त्यांना म्हटलं की एक प्रोडक्ट हा दुसऱ्याशी कसा संबंधित आहे, रिलेटेड आहे का. तर हे जे कोरिलेशन रिग्रेशन आपण जे वापरतो ते म्हणजेच डेटा अनालिसिस करायचं. द नंबर क्रंचिंग हाच भाग असतो त्याच्यामध्ये फक्त. देन द इंटरप्रिटेशन्स. रिसर्चर इंटरप्रेट्स द न्यूली अनालाइज्ड डेटा अँड सजेस्ट अ कन्क्लुजन. जे काय मला आढळलं ऑब्झर्वेशन्स वरून त्याचं अनालिसिस केलं आणि मी काय केलं की त्याच्यावरून कन्क्लुजन काढलं की हा प्रोडक्ट बेटर आहे. तर मला समजा माझ्या कंपनीचे 4 प्रोडक्ट्स आहेत आणि ते सिमिलर त्याचं युसेज आहे, तर मला त्याचा स्टडी करायचा आहे की कुठलं जास्त ऍक्सेप्टेबल आहे मार्केटला आणि जास्त उपयोगी आहे किंवा कुणाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स जास्त चांगले आहेत. तर मी त्याला टेस्ट करेन, अनालाइज करेन आणि मग त्याच्या रिझल्ट्स वरून मी मांडेन की कन्फ्युजन की कुठलं प्रोडक्ट जास्त चांगलं आहे आणि कशा पद्धतीत जास्त चांगलं राहील. सो दिस इज हाऊ वी हॅव फॉलोइंग द रिसर्च अँड कम अप विथ the conclusions. It should be about getting answers to the research question. It should be there should be a timeline for that, and within a time we need to complete this process of a research. There are some milestones. Milestones म्हणजे काय की काही स्टेप्सच्या नंतर मला काही कन्क्लुजन्स मिळतात आणि तिथं मला थांबावं लागेल आणि मग त्याच्यावरती आपल्याला लिखाण खूप होईल. मग परत मला इव्हॅल्युएशन मध्ये लक्षात आलं की हे प्रोडक्टचे हे पर्टिक्युलर फीचर चांगलं काम करत नाहीये, तर आपण जसं म्हणलं की डू अँड रिड्यू, तर आपण परत ती प्रोसेस फॉलो करतो आणि मग अशा पद्धतीतल्या स्टेज पर्यंत पोहोचतो की ते प्रोडक्ट खूप चांगल्या रीतीनं काम करतं. तर हे दिस इज व्हॉट रिसर्च प्रोसेस इन शॉर्ट वी कॅन से दॅट. It should be the model which we are applying, it should be a valid one. Known data, known inputs and known outputs is a model valid. तर अशा पद्धतीने त्याचं व्हॅलिडिटी बघावी लागेल आणि मग आपण ते राईट अप करणार आहोत. तर मॉडेल ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस म्हणजे काय आहे की वी नीड टू फॉर्म्युलेट द थिंग अँड द प्रोसेस, आणि ती जी प्रोसेस आपण मांडतो त्याला आपण एक मॉडेल म्हणतो. तर एक प्रकारे हा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हा एक प्रकारचा रिसर्च मी तुम्हाला सांगितलं. एक सर्वे रिसर्च जो आहे तो आपण आत्ता भाग बघितला की लोकांचे इंटरव्ह्यूज घेतले आणि त्याच्यातून आपण माहिती काढली. तर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च म्हणजे काय आहे की हा जो आहे ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो, इट इज फॅमिलियर प्रॉब्लेम घेतला जातो आणि त्याच्यामध्ये एक बेस डिझाईन डिफाईन केलं जातं की आपल्याला दिलेली माहिती जी आहे पुस्तकांमधून मिळालेली असेल किंवा एक्सपर्ट कडून मिळालेली, ही कितपत उपयोगी आहे आणि कशी त्याला वापर करता येईल, अशा पद्धतीत आपण त्याला मांडायचे की इट कन्क्लूड्स अँड गिव्हिंग द प्रॉपर रिझल्ट टू द सोसायटी अँड इट टेंड्स टू द क्वांटिटेटिव्ह इन नेचर. त्याच्यामध्ये काही डेटा असावा लागेल की जो आपल्याला अनालिसिस करता येईल आणि कन्क्लुजन पर्यंत पोहोचवता येईल आणि त्याच्यातून आपल्याला काही डिसिजन घेता येईल. And its purpose is
to provide a reliable and a representative picture of the population. So this is the conclusive research. हे रिसर्चचे वेगवेगळे हे आपल्याला टाइप्स म्हणू शकतो किंवा डिझाईन्स म्हणू शकतो. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अँड कन्क्लुसिव्ह रिसर्च हे डिस्क्रिप्टिव्ह असावेत. आणखी डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च हा एक वेगळा भाग आहे ज्याच्यामध्ये आपण ऑब्झर्वेशन्स करतो, सर्वे करतो. आणि कॉझल रिसर्च हे जे आहे त्याला एक्सपेरिमेंटेशन आणि सिम्युलेशन हे दोन मेथड्स आहेत. सिम्युलेशन म्हणजे काय की मेथड मला माहिती आहे, आता मला फक्त ते डेमो करायचे आहे. बऱ्याच वेळा आपण हे सिम्युलेशन वापरले आणि बघितलं असेल की दिलेली मेथड किंवा दिलेले प्रोडक्ट हे कसं काम करतं ह्याचा जो डेमो असतो तेच म्हणजे सिम्युलेशन असतं. म्हणजे ते मला दाखवायचंय स्क्रीनवरती की त्याचं काम कसं चालतं. दुसरा एक मेथड किंवा दुसऱ्या वेनी आपण रिसर्चला टाईप म्हणू शकतो, एक तर प्रायमरी रिसर्च किंवा सेकंडरी रिसर्च. प्रायमरी रिसर्च म्हणजेच काय आहे की हे स्वतःच आहे आपलं. इन डेप्थ इंटरव्ह्यूज घेतले जातात किंवा फोकस ग्रुप किंवा प्रोजेक्टिव्ह टेक्निक्स असतात. टेलिफोनवरून डेटा घेतला जातो किंवा सेल्फ ॲडमिनिस्ट्रेड सर्वेज केले जातात आणि इंटरव्ह्यू सर्वे घेतले जातात. तर हे जे आहे ते डायरेक्ट कम्युनिकेशनच्या मेथड आहे. आपण डायरेक्ट कम्युनिकेशन केलं किंवा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन केलं अशा पद्धतीत मला डेटा मिळालाय आणि मी स्वतः अनालाइज करून रिझल्ट्स काढलेत. इट इज प्रायमरी रिसर्च. द सेकंडरी रिसर्च इज द वन which is done by others, probably collected by a different purpose. कसं आहे की आपण एक काम करू शकतो की जेव्हा मला एखाद्या गोष्टीचा अभ्यास करायचा आहे तर त्याच्याबद्दल आपण लायब्ररीज किंवा इन्फॉर्मेशन कंपनीज किंवा इंटरनेट ह्या गोष्टींची मदत घेऊन जर मी त्याचं कन्क्लुजन काढलं असेल, डेटा कलेक्ट केला असेल, लोकांनी काम केलेला त्यांनी मांडलेला जो डेटा आहे तो अवेलेबल आहे आपल्या समोर, त्याला आपण म्हणतो की नॉलेज सोर्सेस. ते हे सारे नॉलेज सोर्सेस घेऊन जर आपण कन्क्लुजन केलं तर सेकंडरी. आता ह्याचा फायदा काय असतो, कारण हा लेस एक्सपेन्सिव्ह आहे. वी कॅन कंडक्ट इन अ गिवन टाइम पिरियड अँड यू कॅन अवॉइड द रिइन्व्हेंटिंग द व्हील्स. लोकांनी जे केलंय ते परत परत तेच ते शोधत बसण्याची गरज नाही. आपण त्याचा अभ्यास डायरेक्ट करू शकतो कारण ते ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे. म्हणून तो एक्झिस्टिंग डेटा वापरून त्याच्यावरती काम करू शकतो. तसंच ह्याच्यात डिसएडव्हान्टेजेस काय असतात की आपण कधी कधी लोकांनी केलेलं जसंच्या तसं मांडण्याचा प्रयत्न करू शकतो. इट रिफ्लेक्ट समवन एल्सेस इंटरप्रिटेशन आणि आपण आपलं स्वतःचं इंटरप्रिटेशन करायचं विसरतो कधी कधी. हे चालत नाही खरं रिसर्च मध्ये. त्यामुळं द थिंग्स विच वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द अदर्स वर्क and getting the data extracted out of it and then doing our own conclusions, drawing our own conclusions is our own research. रिसर्च टेक्निक्स हे नॉन इम्पेरिकल आणि एम्पेरिकल हे CS मध्ये वापरले जातात कम्प्युटर सायन्स मध्ये. हे मी थोडंसं स्किप करते आणि आपण इव्हॅल्युएशन पार्ट मध्ये जातो. दोन भाग बघितले होते, एक म्हणजे मॉडेल आणि दुसरा भाग म्हणजे इव्हॅल्युएशन. मॉडेल म्हणजे काय आहे की आपण काय प्रोसेस अप्लाय करणार आहोत रिसर्च करण्यासाठी, त्याला आपण मॉडेल म्हणतो, ज्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ रिसर्च येतं आणि रिसर्च प्रोसेस येते. त्याच्यानंतर दुसरा भाग राहतो रिसर्च प्रोसेस म्हणजे कंप्लीट झाली आहे, माझे प्रोडक्ट तयार झालाय आणि तो प्रोडक्ट मला इव्हॅल्युएट करायचा. तर इव्हॅल्युएशन ऑफ अ प्रोडक्ट डेव्हलप्ड और इव्हॅल्युएशन ऑफ अ रिपोर्ट, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे दोन्ही भाग येतात की मी तो प्रेझेंट करण्यासाठी रिपोर्ट बनवलाय, त्या रिपोर्टचं इव्हॅल्युएशन जसं की आपण प्रोजेक्ट डेव्हलप करतो आणि त्याच्यावरती एक ओरल एक्झाम घेतली जाते त्यालाच म्हणतात की इव्हॅल्युएशन ऑफ अ रिपोर्ट. तर तसंच आपल्याला रिसर्चचं पण इव्हॅल्युएशन करता येईल. तर हे इव्हॅल्युएशन कुठल्या कुठल्या वेनी केलं जातं. आपण जेव्हा उलट्या दिशेने काम करतो की आपल्याला कुठं कुठं अडकण्याच्या शक्यता आहेत ते जर मला माहित असेल तर आपण ते अडकू नये ह्याच्यासाठी काम चांगलं करतो. बरोबर. परीक्षेची तयारी करायची असेल तर आपल्याला एक गोष्ट असते की एक्झाम कशी असणार आहे हे मला माहिती आहे, एक्झाम पॅटर्न माहिती आहे, एक्झाम पेपरचं स्ट्रक्चर माहिती आहे,
मला कुठले कुठले प्रश्न करायचे हेही माहिती आहे, पण मी कुठं चुकेन हे जर माहित असेल तर मी ती चूक होऊ नये ह्याचीच आपण पहिल्यापासूनच खबरदारी घेतो. तर तशाच वेळी आपण ह्याच्याकडे बघू शकतो इव्हॅल्युएशन मध्ये. तर आपल्याला काय काय टेस्ट करणार आहेत, तर प्रॉब्लेम, त्याचं क्वेश्चन, हायपोथेसिस आणि गोल, ह्या 4 गोष्टी मिनिमम त्याच्यात टेस्ट केल्या जातात. आणि ह्या 4 गोष्टींवरती अभ्यास केला जातो की घेतलेला प्रॉब्लेम हा इनोव्हेटिव्ह आहे का, नवीन आहे का, लोकांनी ह्याच्यात पूर्वी तो अभ्यासला नाहीये असा प्रॉब्लेम आहे का, हे बघितलं जातं. देन इट टेक्स अबाउट इम्पॉर्टन्स ऑफ द रिसर्च, रिसर्च किती इम्पॉर्टंट आहे, किती युजफुल आहे. and then related work, research and practice with references, कुठलं कुठलं तुम्ही रेफरन्सेस वापरलेत, सेकंडरी डेटा वापरलाय ते बघणार आहे. तर सेंट्रल नोशन्स विथ क्लिअर डेफिनेशन्स, रिसर्च अप्रोच म्हणजे तुम्ही कुठली मेथड वापरली आहे, कुठलं प्रोडक्ट म्हणजे आउटकम काय आहे, त्याचे रिझल्ट काय आहेत, कन्क्लुजन्स काय आहे, आणि ते कसं समाजामध्ये वापरलं जाईल, त्याला म्हणायचं कॉन्ट्रीब्युशन. तुमचं काय कॉन्ट्रीब्युशन असेल या मेथडनी किंवा ह्या वेजनी त्याला इव्हॅल्युएट केलं जातं. तर प्रपोजल टेस्ट करायचं असेल तर त्याचे स्पॅन्स, एक्सपिरियन्सेस, त्याचं नॉलेज, तिथून इंटरेस्ट, हे सगळं टेस्ट केलं जातं. अँड दीज आर द क्वेश्चन्स टू बी आस्क्ड फॉर इव्हॅल्युएटिंग अ रिसर्च. दॅट इज रिपोर्ट कुठलाही तुम्ही मांडला असेल तर तो त्याच्यातून हे क्वेश्चन्स विचारून त्याचे आन्सर्स घेतले जातात. की इज देअर एनी पर्सनल टच, इज देअर इमॅजिनेशन वगैरे काही नको पाहिजे इथं. तुम्हाला कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट मधून आलेले जे रिझल्ट्स आहेत तेच मांडले पाहिजेत. मला असं वाटलं असं कधीच नसतं, ते तुमचा व्ह्यू असू शकतो. तर इथे जनरल व्ह्यू मांडायचा असतो. त्यामुळं हे रिअल लाईफ मध्ये काय आहे, फॅक्ट मध्ये काय आहे याचाच अभ्यास केला जातो. प्रॉब्लेम स्टेटेड क्लिअरली, इज व्हॉट इज द फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लेम, हे प्रॉब्लेम रिलेटेड तुम्हाला चेक केलं जातं. इव्हॅल्युएशन साठी एक चेकलिस्ट बनवली जाते ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी असतात की तुम्ही जर जे प्रॉब्लेम आहे तो व्यवस्थित मांडलाय का, मेथड व्यवस्थित मांडली आहे का, त्याचे लिमिटेशन्स काय आहे, तुमचे कन्क्लुजन्स प्रॉपर आहेत का, कन्क्लुजन्स हे वापरण्यासारखे आहेत का, ह्या सगळ्या गोष्टी इथं टेस्ट केल्या जातात. हे परत चेकलिस्ट मध्ये काय काय असतं, तुम्ही कुठली मेथडॉलॉजी वापरली आहे, कुठले रिसोर्सेस वापरलेत, कुठले डेटा कलेक्शन मेथड वापरली आहे, तुम्ही स्वतः ते डेटा कलेक्ट केलाय का की कुणाकडून करून घेतला, समथिंग लाईक दिस. येस, हा सर. How much time it will take, madam? Still? हॅलो. Hello? अजून किती वेळ लागेल मॅडम? हा, हे शेवटचा पॉइंट आहे ठीक आहे मॅडम, इव्हॅल्युएशन. ठीक आहे. हा, कंटिन्यू करा प्लीज. एवढंच पूर्ण करते. ठीक आहे, ठीक आहे. ह्या क्रायटेरियाज बघितले जातात की रिसर्च तुमचं फंक्शनॅलिटी काय आहे, त्याची इफिशियन्सी आहे का, तो युजाबिलिटी आहे का, तो स्टँडर्ड आहे का, इफेक्ट ऑन ऑर्गनायझेशन. तुम्ही जर एखाद्या ऑर्गनायझेशन साठी काही प्रोडक्ट बनवलं असेल तर त्या ऑर्गनायझेशन वरती त्याचा काय परिणाम होईल, तुम्ही एखादा डिसिजन घेतला असेल, एखादी मेथड काढली असेल तर ती मेथड किती कामाची आहे, त्या ऑर्गनायझेशनला किती युजफुल होईल, हे सगळं विचारात घेतलं जातं. इफेक्ट ऑन द वायडर सोसायटी. येस, मी फक्त एकाच कम्युनिटीसाठी, एकाच सोसायटीसाठी त्याचा युजफुल व्हावा असं नाही, तर ते वायडर सोसायटीसाठी त्याचा उपयोग व्हावा ह्याच्यासाठी असला पाहिजे तुमचा रिसर्च. तर इव्हॅल्युएशन करताना त्याचं टायटल बघितलं जातं, प्रॉब्लेम बघितला जातो, मेथडॉलॉजी बघितली जाते, रिझल्ट्स बघितले जातात, समरी आणि कन्क्लुजन्स बघितले जातात, आणि मग ते आता हे प्रत्येकाचं एक एक डिटेल्स स्लाइड्स आहेत त्या, पण आपण एक बघू की हे जे आपण बघितलं होतं की काय काय टेस्ट केलं जातं, तर हे खूप महत्वाचं आहे की हेच मी तुम्हाला आता सांगितले होते. हे सगळे पॅरामीटर्स टेस्ट केले जातात आणि मग वेदर द रिसर्च इज अ गुड रिसर्च और नॉट, इट्स रिसर्च और नॉट, or it's just interpretations made by the other people are
फॅब्रिकेटेड अँड प्रेझेंटेड असं नाहीये ना. एक एक महत्वाचा गोष्ट राहते इव्हॅल्युएट झाल्याच्या नंतर सेल्फ इव्हॅल्युएशन हे केलं जातं. आणखी इंटरनेट आजकाल जे आहे ते आपल्याला रिसर्च मध्ये खूप उपयोगी असतं. अँड हाऊ इट इज युजफुल. तर इंटरनेट हा एक याच्यावरती काय 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 उपयोग केला जातो इंटरनेटचा. तर युजिंग द इंटरनेट वी कॅन सिलेक्ट अ टॉपिक. युजिंग इंटरनेट वी कॅन रिव्ह्यू द लिटरेचर. म्हणजे लोकांनी काय काम केलंय हे इंटरनेटमुळे आपल्याला लवकरात लवकर समजू शकलंय. मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत आणि त्या कशा वापरल्या जातील. लॉज कोणते आहेत जे आपल्या रिसर्चला अप्लिकेबल आहेत. हा प्रोडक्ट हा इतकाच असला पाहिजे. आजकाल काही प्रोडक्ट्स बनवले जातात. तंबाखूचे पण बाय प्रोडक्ट्स बनवले जातात आणि तो आपल्याला माहिती आहे की using tobacco is not hygienic. बरोबर. मग ते ते तुमच्या हेल्थला चांगलं नाहीये हे माहित असताना सुद्धा लोक ते वापरतात आणि त्याचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स मार्केटमध्ये येतात आणि ते तितकेच वापरले जातात. तर आपल्याला हे काय आहे की प्रोड्युसिंग सच अ प्रोडक्ट्स इज नॉट लॉफुल. तर लॉचा वापर करून नाही नाही केलेले ते. तर इट्स नॉट इथिकल. तर त्याच्यात इथिक्स काय आहे. तर अशा पद्धतीतले प्रोडक्ट्स जेव्हा तुम्ही मार्केटमध्ये आणता तेव्हा त्या प्रोडक्टचा हजार्डनेस, त्याच्यातून होणारा दुष्परिणाम हा त्याच्यामध्ये मेन्शन करावा. असं एक असतं. तर म्हणून आपल्याला रॅपर्स वरती दिसतात की युजिंग और चुईंग टोबॅको इज नॉट हायजिनिस, हजार्डस फॉर हेल्थ. तर हे जे आहे हे कशामुळे आहे, ह्या लॉ मुळे आहे. तर कुठले लॉज आहेत आणि ते अप्लिकेबल आहेत आपल्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टसाठी हे पण विचार करावा लागतो. राईट्स ऑफ द पीपल डायरेक्टली इन्व्हॉल्व. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इथिकल रिसर्च काय आहेत. हे ह्या सगळे टॉपिक्स करून इव्हॅल्युएट केलं जातं आणि तशाच पद्धतीत आपल्याला इंटरनेट हा युजफुल ठरतो. Internet is useful for planning the research project. It's for a researcher for web-based printed books. If those are not available, those can make it available. Finding the resources is the very good use of an research. Searching on a web and this search engines are also useful. We can make use of an internet for requesting the experts to get the more information about it. Okay, this is all about the things. And the thing whatever I wanted to tell you is the ethics. What the ethics is? Ethics is the study of the principles and rules that we use. These are the morals, and it can be applicable for to decide which actions are acceptable. It guides us our behavior, which is acceptable behavior, and that's while doing and carrying out the research. आपल्याला इथिकली काम केलं पाहिजे. मेजॉरिटी गोष्ट ही लोकांनी केलेलं काम आपण आपलं म्हणून प्रेझेंट नाही करायचंय. सेकंड ऑफ द थिंग इज आपण जेव्हा लोकांना ऑब्झर्व करत असतो, इथनोग्राफिकल स्टडी असेल किंवा अजून कुठला स्टडी असेल, तर लोकांना सांगितलं पाहिजे की आम्ही तुम्हाला ऑब्झर्व करतोय म्हणजेच काय की आम्हाला अभ्यास करायचा आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला ऑब्झर्व करतोय. हे अगोदरच सांगायचं असतं लोकांना. तर हा एक इथिकलचा भाग राहतो. तिसरा एक भाग राहतो की त्यांच्या ज्या गोष्टी ऍक्सेप्टेबल आहेत आणि लोकांनी अलाव केल्या त्याच गोष्टी आपण रिफ्लेक्ट करता येतील समाजासमोर. एखाद्या कल्चरचा स्टडी असेल तेव्हा कल्चर मधल्या सगळ्याच गोष्टी आपल्याला एक्सपोज नाही करता येत रिपोर्टमध्ये मीडियाला. तर तो पण इथिक्सचा भाग राहतो. तर हा गोष्टी येतात म्हणजेच की रिस्पेक्टिंग द अदर्स, द युजर्स, द पार्टिसिपेंट्स. जे आपले पार्टिसिपेंट्स आहेत जे मला माहिती पुरवतात त्यांचा रिस्पेक्ट ठेवणं हे खूप महत्वाचं आहे आणि त्यांची परमिशन घेणं. ठीक आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्यात. आता खूप डिटेलमध्ये जायचं नाहीये मला इथिक्सच्या. आज आपण एवढं जे बघितलं त्याच्यातून तुम्हाला आयडिया आली असेल की काय रिसर्च आहे. And that is not so difficult, but anyone can do it. And I hope that
your generation will think about the research work and will flourish in the research fraternity. So with this, I wish you all the best and thank you. I thank to the VP IMSR for giving me an opportunity to put forward my thoughts and my study to this young generation to build this research view. And I thank you once again for patience listening and cooperating me. Thanks. Thank you very much, madam. Such a wonderful lecture, and it proves that all the 100 participants, not a single participant, leave the meeting. So, such a good and in a simple language, you have expressed the things. Uh, Thank you once again. Now, I request Professor Aya Akhtar sir to propose a vote of thanks. Over to you, sir. Good afternoon. It is my privilege to say that our institute is conducting an innovative and learning session under the lead college activities. Under the guidance of and direction of our principal of institute, Dr. R. A. Shinde sir, and Professor in charge, M. Ali sir. I would like to express my sincere thanks to all dignitaries on the dais, especially Dr. Mrs. Pallavi Jamsandekar Madam, the Director of Bharati Vidyapeeth IMRDA Sangli, for sharing her precious thought and exploring the valuable information like regarding research and its type and different steps in research, models, evaluations, and importance in simple and understanding language in front of us. I sincerely like to thank the convener of Lead College Activities, Dr. R.M. Mileti sir. I would like to thank to Dr. A.B. Patil sir for his vital role and support. I am also thankful to our principal, Dr. I. Shinde sir, and Professor in charge, Dr. M. Ali sir, for encouraging and supporting guidance. Not last but least, I would like to thank to all teaching and non-teaching staff in our institute. I especially thankful to all students who have attended today's program with curiosity to gain knowledge regarding the research. Finally, with the permission of dignitaries on the dais, I declare that our first session of program is over now. Thank you. Thank you very much, madam, once again. Thank you, sir. Thank you, So, sir. I hope we will continue such type of interactions, and you will be your precious time to we people. So, thank you very much, madam. Dear participants, now there will be a lunch break. We will exactly join again with 12:45. So, join with again for the second session, which will be delivered by Dr. S.S. Kulkarni madam, Principal Kannama Mahavidyalaya Miraj. So, 12:45 we will continue the next lecture. Thank you. For this session is over. Thank you, madam.
काय करायला लागलाय तुम्ही बस का बघितलंस का नाहीत नाही बो पाहुणांची आहे ती ही बघ किंवा टोपी पिशवी बपराने येताना पॅन्ट द्या सगळ्या आपल्या आपल्या ठीक आहे
बसला वर इथं कोण बसली त्याला बोर्ड कोण करून शेट्टे आम्हाला का बॉम्ब तुमच्या नाही ऐकलं बघ बोर्ड बसताना बोंडशे नाही
Good afternoon. Within 5 minutes, we are going to start our second session. The resource person is joining within 2 minutes. So thank you for your patience. So you can convey this message to your friends to join immediately. So we are going to start within 5 minutes.
Hello, dear participants, sir, welcome. The resource person was supposed to deliver the lecture from their college. Due to some technical problem, they are reaching to our institute within 5 to 7 minutes. Within 10 minutes, we will start the session. So please cooperate. It's a very wonderful session on the sampling size and sampling techniques. So Dr. Kulkarni Madam is arriving within 5 minutes. We will start. Thank you. उद्या 3 लग्न आहे ती दादा
Hello, all participants. Sorry, we are somewhat late, but thank you for your patience. Our today's resource person, Dr. S. S. Kulkarni Madam, has joined now. So, before wasting time, good afternoon to all the dignitaries, guests, and students of BBA and BCA. With great joy and immense pleasure, I, Dr. A.B. Patil, feel privileged to extend a warm welcome to all the participants here for one-day workshop on sensitization of research culture among the students of BBA and BCA. Now we have Dr. Sarvadi Kulkarni, Madam, in charge Principal Kanna Mahavidyalaya Merits, today's resource person for this session. With this note, I would like to give my honest welcome to our Principal Sir, Dr. R. Shinde Sir, Professor in charge M.M. Ali Sir, R. Medity Sir, convener of this workshop, and all the participants. Once again, I welcome for this
second session. Now I will take this opportunity to introduce our today's guest. It's a huge biodata, but before this, I will not waste much more time. He's a well-known personality, all of you know. So she is now working as acting principal at Kannama Mirrors. She has a huge record of seminar, conferences, and workshop. In short, she has published 20 international papers, 28 national papers, regional and state 15 papers. She is guiding for PhD students and PhD students. She has attended orientation courses, refresher courses, trainers training program, summer school, FDP programs, and so many more things. So if I read the entire data, it will take the entire session. So without wasting time, it's our privilege to have such an eminent personality. So I request Dr. Kulkarni Madam to take the charge of the session. Thank you. Good afternoon, everybody. Hello. This is, we are gathered here for today for the one-day workshop on sensitization of research culture for BBA and BCA students. As this is a second and post-lunch session of this workshop, and I know that you people, little bit I'm late to join this workshop, and you people have waited for me. So first of all, I just say excuse me for that. Due to some technical reason, I am being late here. So I just, in the beginning only, I just want to take your excuse for this, my some of the being joined late for this session. Now, for this workshop, as you people have in the first session, a very good topic relating to the research. And now in this technical session, second technical session, we are here to know something to discuss about the what is sampling and what is sampling and sample size, which is a part of our research, which is very important thing in the research. Now, as we people know that sampling means, what is the meaning of sampling? Before we will going to start with that, first I want to say that why in the research we collect the sample, the two type of data is there, and out of that some samples we take, and why we make the sampling technique. As we know, the statistics itself says that statistics म्हणजे आपण स्टॅट मध्ये सॅम्पलिंग हा टॉपिक जो आज शिकतोय किंवा सॅम्पलिंगचे टेक्निक्स कुठले बघणार आहे, आणि त्याचबरोबर सॅम्पलिंग साईज कसा डिसाईड करायचा रिसर्च साठी, कोणत्याही प्रकारच्या रिसर्च साठी, हे सगळं जे बघणार आहोत त्या तत्पूर्वी आपण एवढंच बघूया की स्टॅटिस्टिक मध्ये सॅम्पलिंग का करायला लागतं. तर आपल्याला काही गोष्टी थोड्या गोष्टीवर अभ्यास करून मोठ्या प्रमाणात रिझल्ट्स काढायचे असतात, ज्याला आपण जनरलायझेशन ऑफ रिझल्ट्स असं म्हणू शकतो. सो what it means ki in the statistics, when we have to take research, then we know that research is related with a large area, but we cannot reach up to the each and every unit of the population. First of all, what is the population? Population म्हणजे खूप मोठं असं काहीतरी एरिया आहे, किंवा खूप माणसं आहेत, खूप मोठा जिओग्राफिकल एरिया आहे, किंवा खूप मोठा असा अभ्यासाचं क्षेत्र आहे की ज्यातनं आपल्याला सगळ्यांच्या पर्यंत पोहोचता येत नाही, आणि म्हणून आपण काही सिलेक्टिव्ह लोकांपर्यंत पोहोचून त्यातले काही वेचक असे प्रतिनिधी स्वरूपाचे घटक आपण एकत्र करून त्याच्यावर अभ्यास छोट्या प्रमाणात करतो, आणि त्या छोट्या अभ्यासाचा रिझल्ट हा जनरलाइज करतो, म्हणजे सगळ्यांना लागू आहे असं आपण गृहीत धरतो. तर त्या कारणासाठी आपल्याला सॅम्पल म्हणजे काय, तर आपल्या पॉप्युलेशन मधलं काही सिलेक्टिव्ह असे घटक आपल्याला बाजूला घ्यावे लागतात. तर याचं एक सगळ्यात उत्तम उदाहरण मी सांगते की समजा आपण एखाद्या किराणा मालाच्या दुकानात गेलो आणि आपल्याला चांगल्यातला तांदूळ घ्यायचा आहे, बासमती वासाचा चांगला तांदूळ घ्यायचा आहे, तर आपण काही अख्खं पोतं त्याचं बघत बसत नाही, आपण त्या पोत्यातला त्याला म्हणतो बाबा सॅम्पल पुरतं मला थोडेसे दाणे दे,
आणि एक मुठीत बसतील एवढे त्यांना तांदूळ आपल्या हातात दिले की आपण त्याचा वास, त्याचा रंग, त्याचा गंध आणि त्याचं टेक्स्चर किंवा त्याची लांबी वगैरे बघतो त्या तांदळाच्या दाण्याची, आणि त्याच्यावरनं ठरवतो की हा तांदूळ कोणत्या प्रतीचा आहे. आणि मग त्याच्यावरनं आपण म्हणतो की ह्यातला मला 5 किलो 10 किलो जे काय आपल्याला पाहिजे ते, म्हणजे पूर्ण पोत्याचं प्रतिनिधित्व करणारे आपण ते जे एक मुठभर दाणे घेऊन आपण जे बघितलं, दॅट इज अ सॅम्पल. म्हणजे आपण सॅम्पलिंग टेक्निक ही आपल्या आयुष्यात नेहमी वापरत असतो, क्षणोक्षणी वापरत असतो. पण आपल्याला ते जेव्हा रिसर्चमध्ये आपण प्रयत्न करायला जातो किंवा तो वापरायला जातो तेव्हा ते फार आपण सिस्टमॅटिकली आणि फार आपण काळजीपूर्वक घेत असतो, आणि त्याचं कारणही तसंच आहे, तसं करावंच लागतं. तर सॅम्पल हे आपल्या पूर्ण पॉप्युलेशन म्हणजे आपली पूर्ण अभ्यासाचं जे क्षेत्र आहे त्यातनं निवडलेले काही ठराविक घटक की ज्याच्यावर आपण अभ्यास करणार आहे त्याला आपण सॅम्पल म्हणतो. त्यानंतर पुढचं आहे बघा की आपण हे सगळं सॅम्पलिंग टेक्निक्स वगैरे बघण्यापूर्वी आपल्या लक्षात येईल की आपण एक 2-4 मुद्दे किंवा एक 2-4 टर्मिनॉलॉजीज बघणार आहे. व्हॉट आर दोज टर्मिनॉलॉजीज? दॅट इज टार्गेट पॉप्युलेशन, की आपलं अभ्यास कशावर आधारित आहे, त्यासाठी पॉप्युलेशन काय आहे हे आपल्याला आधी निश्चित माहित असलं पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा आता आपल्याला माहिती आहे की रिसर्च आपण काही सोशल प्रॉब्लेम सोल्युशनसाठी करतो, काही नवीन माहिती गोळा करण्यासाठी रिसर्च करतो. हे बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला रिसर्चचे माहिती आहे. समजा मला अभ्यास करायचा आहे की महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या का करतो, तर माझं मग आता पॉप्युलेशन टार्गेट पॉप्युलेशन माझं काय झालं की अशा एरिया जॉग्राफिकल, मग मराठवाडा असू दे, विदर्भ असू दे, की ज्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात किंवा अगदी पश्चिम महाराष्ट्रात जिथं जास्त प्रमाणात लोक शेतकरी आत्महत्या करतात असं लक्षात आलं, तर आपण जॉग्राफिकली आधी तो एरिया सिलेक्ट करतो. मग तिथली ती अशी खेडी की जिथं अशा काही घटना घडल्यात, पुन्हा त्यातले ते कुटुंब जिथं असं काहीतरी घडलंय, असं करत आपण तिथपर्यंत पोहोचत असतो. तर आपला टार्गेट पॉप्युलेशन जॉग्राफिकल असू शकतो, तो विशिष्ट शेतकरी. आता शेतकरी म्हणल्यावर फक्त शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आपण विचार करणार, म्हणजे आपला टार्गेट काय आहे, ओनली बाबा फार्मर्स, दोज हू कमिट द और हू आर हॅव्हिंग द सुसाइड्स. सो ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करण्यासाठी, ह्या प्रॉब्लेमच्या खोलापर्यंत किंवा त्याच्या कारणापर्यंत, रूट कॉज पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण मग काय करतो, आपलं पॉप्युलेशन म्हणजे आपण कशावर अभ्यास करणार आहे तो क्षेत्र किंवा ते घटक हे आपण निश्चित करतो, त्याला टार्गेट पॉप्युलेशन म्हणतात. सॅम्पलिंग युनिट म्हणजे काय की त्यातनं मग त्या घटकातनं आपण जे सॅम्पल काढणार आहे, म्हणजे त्यातले आपण कोणते बाबा कुठल्या एरियाचे जास्त प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करतात हे आपण आधी सर्वे करतो. ही आपल्याला सरकारी पद्धतीची माहिती मिळाल्यानंतर मग त्या क्षेत्रात जाऊन मग आपण आपल्या पर्सनल फ्युचर जे काही त्याच्याशी संबंधित माहिती गोळा करून रिसर्च करायचं, त्याच्या रूट कॉज पर्यंत पोहोचून ते कसं कमी करता येईल किंवा त्याची कारणं काय आहे आणि त्या कारणांवर उपाय काय शोधू शकतो, हे आपल्याला सरकारला ह्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन द्यायचं आहे. तर आपण काय करतो की त्या विशिष्ट जॉग्राफिकल एरियामध्ये जिथे जास्त प्रमाणात काही घडतंय आणि मग तिथल्या जाऊन विशिष्ट त्या खेड्यांपर्यंत पोहोचतो, आणि मग त्याच्या मागं काय बाबा इकॉनॉमिकल रिझन आहे का, काही सोशल रिझन आहे का, काही आणखीन काही आपलं जॉग्राफिकल रिझन आहे का, की बाबा तिथं पाऊस कमी पडतोय आणि शेती चांगली नाही आहे, सुपीक नाही आहे, आधी शेतकऱ्यांना जास्त प्रमाणात उत्पन्न नाही आहे, हे सगळ्या गोष्टी पुन्हा नंतर शोधायचा प्रयत्न. तर सॅम्पलिंग युनिट आपण फिक्स करतो, सॅम्पलिंग फ्रेम एक तयार करतो की कुठपर्यंत जाणार आहे, कोणत्या कुटुंबाला भेटणार आहे किंवा कोणत्या गावात जाऊन मी ही चौकशी करणार आहे, कोणत्या जिल्ह्यात, कोणत्या आपल्या महाराष्ट्राच्या अशा एरियामध्ये जाणार आहे. तर दॅट इज अ फ्रेमवर्क विच वी डिसाइड फर्स्ट, and then we try to withdraw the samples from that frame area. And that sampling scheme म्हणजे एक प्रकारचं आपण मेथड किंवा एक कुठल्या पद्धतीनं ते सॅम्पल्स पर्यंत पोहोचायचं. काही गोष्टी खूप सेन्सिटिव्ह असतात रिसर्च करताना सुद्धा. तुम्ही डायरेक्ट जाऊन त्या एखाद्या शेतकरी कुटुंबाला भेटून त्यांना काही विचारणं, ते म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्यावर भावनिक आपण अत्याचार केल्यासारखं होतोय. मग तुम्ही त्यावेळी ठरवायला लागतं की त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचावं, त्यांच्या भावना न दुखवता किंवा कोणताही नियम किंवा काही जे एक संस्कृती आपल्या समाजाचं कल्चर आहे त्याला धक्का न देता आपण त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचायचं, याच्यासाठी आपल्याला काही एक स्टेप्स किंवा प्रोसिजर ठरवायला लागते, टेक्निक ठरवायला लागते, ज्याला आपण सॅम्पलिंग स्कीम म्हणू शकतो. तर त्यानंतर बघा आपल्याला आता बघायचं की नेमकं सॅम्पलिंग काय, आपण रिसर्च करणार आहे आणि आपल्याला सॅम्पलिंग म्हणजे का सॅम्पलिंग करावं लागतं, वाय वी डू द सॅम्पलिंग वर्क. की रिसर्च करायचंय तर मला सगळ्या एंटायर पॉप्युलेशनचं का नाही अभ्यास करतायत, मला ठराविकच सॅम्पल्स का घ्यावे लागतात, तर त्याची काही कारणं आहेत.
पहिलं कारण आहे लेस कॉस्ट, की तुम्ही प्रत्येकापर्यंत पोहोचून प्रत्येकाला माहिती विचारू शकत नाही, त्यात खूप खर्च येतो आणि खूप वेळ पण वाया जातो आणि काही वेळा सगळ्यांना भेटूनही आपण जे निष्कर्ष काढू ते काही वेळा कन्फ्युजिंग होऊ शकते, मोर ऍक्युरेट निघत नाही. तर हे बेटर काय आहे की आपण थोडे ठराविक प्रतिनिधित स्वरूपाचे जे पॉप्युलेशन मधले घटक आहे ते बाजूला घेऊन, मीन्स वी शुड हॅव टू टेक सम ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह units as a sample and we are going to do a deep study on that sample so that we can get the result which can be generalized for the remaining part of population, means remaining units which are the part of population. तो आपण अशा पद्धतीनं संपूर्ण मोठ्या प्रमाणात जे आहे त्या सगळ्याचा अभ्यास न करता कमी खर्चात कमी वेळ वाया घालवता अत्यंत ॲक्युरेटली आपले कन्क्लुजन्स विथड्रॉ करून डाटा कलेक्शनचा कमी अवधी, कारण काही आपण असं नाही ना करू शकत की समजा मला आता एखादा अभ्यास करायचा आहे की बीबीए बीसीएच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन जे लेक्चर सिस्टीम सुरू होती आता मध्ये कोविडच्या काळात, तर बाबा ती किती इफेक्टिव्ह आहे हे बघण्यासाठी मला प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत जाऊन, जर शिवाजी विद्यापीठातलेच आपण घेतल्या बीबीए बीसीए स्टुडंट्स तर किती इन्स्टिट्यूट आहे, समजा एक आता उदाहरण घेऊया, एक 20 इन्स्टिट्यूट आहे, प्रत्येक इन्स्टिट्यूट मध्ये आता 100 विद्यार्थी आहेत, तर 20 गुणिले 100 2000 विद्यार्थ्यांपर्यंत जाऊन प्रत्येकाला मी विचारत बसले तर अवधी मला जास्त लागतो. आणि समजा मला हा रिपोर्ट विद्यापीठाला एखाद्या मीटिंग मध्ये प्रेझेंट करायचा आणि हा मला अगदी अवघ्या 2 दिवसात पाहिजे, तर मला मग काहीतरी असे शॉर्ट टेक्निक पाहिजे ज्याच्या साह्यानं मी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेन. आणि त्यांच्याकडनं मग मी काय करते, 2000 पैकी फक्त आपल्या सांगली किंवा ज्या सिटीमध्ये मी राहते तिथं कन्व्हिनियंटली मी ज्या इन्स्टिट्यूट पर्यंत बीबीए बीसीएच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकते तिथे जाणार, कॅम्पसमध्ये रॅन्डमली जे विद्यार्थी प्रेझेंट आहे त्यांच्यापैकी काहींना विचारणार माहिती आणि त्याच्या आधारे मी माझा रिपोर्ट देऊ शकते. So this can be done with a very less time and with less efforts, and accurately I can get the information from the representative type of samples or students which are there relating to this specific course. तर तुमच्यापैकीच कुणाला तरी भेटून मी ही माहिती मिळवते आणि ह्याच्यावरनं मी जनरलाइज असं जे काही स्टेटमेंट आहे किंवा जे काही आपल्याला रिझल्ट काढता येईल की हो बाबा कितपत विद्यार्थ्यांना आवडते ऑनलाईन, कितपत त्यांना टेक्निकल अडचणी येतात, हे मी सगळं जाणून घेऊ शकते. आणि ते मग मी युनिव्हर्सिटीला असं कळवू शकते की ह्या कोर्सच्या विद्यार्थ्यांच्या सगळ्यांना गृहीत धरून की त्यांना ह्या अडचणी आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट इज आपण बघितलं की सॅम्पलिंग का करावं लागतं. आता पर्पज आपल्याला लक्षात आला की आपल्याला वेळ कमी असतो, आपल्याला कमी आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आपण सॅम्पल्स निवडले त्याच्या आधारे आपण पूर्ण पॉप्युलेशनचं एक रिझल्ट काढू शकतो. तसंच काही वेळा काय असतं की तुमचं सॅम्पलिंग मेक्स पॉसिबल द स्टडी ऑफ ए लार्ज आणि हेट्रोजिनियस म्हणजे डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स असणाऱ्या पॉप्युलेशन मधनं सुद्धा आपण ते हे काढू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जेव्हा मी बीबीए बीसीएच्या स्टुडंट्सना ऑनलाईन लेक्चर्स वेदर दे आर सॅटिस्फाईड विथ दिस टेक्निक हे हा एक रिसर्च करायला जाते तेव्हा माझ्या लक्षात येतं की बाबा मग बीबीए बीसीए स्टुडंट्स मध्ये तो एज ग्रुप लिमिटेड आहे, किती ते किती वयोगटातले आहे, मग त्यात मुली असू शकतात मुलं असू शकतात. सो व्हॉट इट मीन्स की डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, मुलं आहे मुली आहे, ग्रामीण भागातही इन्स्टिट्यूट आहे, काही शहरी भागातल्या इन्स्टिट्यूट्स आहे आणि मग त्यांच्यापैकी सगळ्यांना रिप्रेझेंट करणारा मी एक सॅम्पल घेऊन जर हा सगळा स्टडी केला तर माझ्या लक्षात येतं की बाबा मी ह्याच्यावरनं काहीतरी निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकते. सो देर इज ए पर्पज अँड देर आर सम ऍडव्हान्टेजेस फॉर गेटिंग द सॅम्पल फ्रॉम द पॉप्युलेशन विच हेल्प्स टू द रिसर्चर to do the research work through the small portion and which can be applicable for the large portion or large population. त्यानंतर आपण बघू शकतो की सॅम्पलिंग इज फॉर इकॉनॉमी, म्हणजे मगाशी आपण जे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस बघत होतो त्यातलाच एक ऍडव्हान्टेज आहे की ह्याच्यामुळे कॉस्ट फॅक्टर आपला अफेक्ट होत नाही, जास्त आपल्याला खर्ची पडत नाही. कारण कुठलाही सर्वे करणं, कुठलाही स्टडी करणं किंवा लार्ज साईज ऑफ पीपल पर्यंत पोहोचणं, मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचणं, हे सगळ्या बाबी खर्चिक आहे. आणि खर्चाच्या दृष्टिकोनातनं थोडे सॅम्पल्स घेऊन त्याच्यावर आपण अभ्यास करून जनरलाइज असा रिझल्ट जर काढू शकलो तर डेफिनेटली कमी खर्चात आणि कमी वेळेत हा
आपण रिसर्चचा भाग वेळेत पूर्ण करू शकतो. काही वेळा आपल्या रिसर्चला टाइम लिमिट पण असते, ते टाइम लिमिटचं पण इकॉनॉमी बघायला लागते की कमी वेळेत आपल्याला करायचं आहे. नाहीतर आपलं एक रिसर्च 20-20 वर्ष चाललाय, मग 20 वर्षानंतर इतके परिस्थिती बदलते की रिझल्ट सगळे चुकीचे निघतात. तर असं काही होऊ नये यासाठी आपण कमी वेळेत आणि इकॉनॉमिकल अँड विदिन द स्पीड वी ट्राय टू make the research, and for that the sampling is very important. Then the next part as a advantages म्हणून पुढचा घ्या सर स्लाइड, की आपल्याला accuracy पण पाहिजे. We want the accuracy in our research, otherwise what is the use of that research. म्हणजे आपण एवढी मेहनत करायची आणि आपले जर रिझल्ट ते accurate नाही निघाले तर मग आपला सगळा जो काही खटाटोप आहे किंवा जो प्रयत्न आहे ते सगळे आपले फेल जातात. म्हणून आपले सॅम्पल्स जे आहे ते असे रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल्स असले पाहिजे विच विल मेक द अॅक्युरेसी, विच विल फाइंड आउट द अॅक्युरेसी and the results will be more perfect and accurate. With that reason we are going with the samples for our study. Then next is why the sampling is important. आपण advantages किंवा त्याचे benefits बघत होतो. In that the fifth point is that sampling saves the sources of data from being all consumed. म्हणजे काय, the act of gathering data may consume all the sources of information without sampling. म्हणजे तुम्ही जर ॲक्युरेट सॅम्पलिंग केलं आणि त्याच्या आधारे तुम्ही डाटा अनालाइज केला किंवा त्याचे पुढचे तुमचे रिझल्ट वगैरे फाइंडिंग्स वगैरे फाइंड आउट केले तर निश्चितच काय होतं की तुमचं सॅम्पल साईज किंवा सॅम्पलिंग टेक्निक जर ॲक्युरेट असली तर तुमचं ओव्हरऑल जे रिसर्च वर्क आहे दॅट टोटली इज बीइंग more effective and more what you can say with the purpose. आणि मग या सगळ्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी आपल्याला जे काही सोर्सेस आहे म्हणजे डाटा जे आहे अवेलेबल डाटा सोर्स आहे त्याचाही पुरेपूर वापर घेण्यासाठी आणि आपल्याला चांगले रिझल्ट्स किंवा इफेक्टिव्ह रिझल्ट्स फाइंड आउट करण्यासाठी वी गो फॉर द proper way of sampling or proper technique of sampling which we will see in our further slides. Okay. Now next is as the part of advantages we have seen the what are the फायदा means what किती ह्यातनं फायदे आहेत पण त्याचबरोबर काही ह्याचे लिमिटेशन्स पण आहेत. म्हणजे जर तुमचं सॅम्पलिंग डिफेक्टिव्ह असेल किंवा तुमचे सॅम्पल साईज किंवा सॅम्पल्स करेक्टली तुम्हाला चूज करता आले नाही तर काही वेळा असं पण होतं की त्या सॅम्पलच्या बेसवर तुम्ही जे रिझल्ट काढाल ते रिझल्ट तुमचे कदाचित सक्सेसफुल होणार नाही. म्हणजे काय तर वी आर जस्ट गोइंग टू सी हाऊ द डिफेक्टिव्ह सॅम्पलिंग्स दे आर बिंग हार्मफुल किंवा डिसएडव्हान्टेजेस काय आहे. इफ सॅम्पलिंग इज बायस्ड म्हणजे बायस्डचा अर्थ आहे की तुम्ही काही विशिष्ट गोष्टी गृहीत धरून जर तुम्ही सॅम्पलिंग केलं म्हणजे पक्षपातीपणानं नाही केलं सॅम्पलिंग एखाद्या विशिष्टच कॅटेगरीला विशिष्टच रिझल्टला आपण इफेक्ट देण्यासाठी म्हणून तसेच सॅम्पल्स घेतले आणि त्यांच्याकडनं तशाच पद्धतीने डाटा घेण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चित आपण बायस्ड वागलो आणि त्याचा अल्टिमेट रिझल्ट हा आपल्याला रिलायबल मिळणार नाही. कारण तुमचा पर्पजच एका दृष्टीनं म्हणजे दृष्टिकोन व्यवस्थित नव्हता असा अर्थ होतोय. तसं आणखीन एक दुसरा त्याचा ड्रॉबॅक असा आहे की तुम्ही जसं मी इथे सेकंड पॉइंट मांडलाय इन रिसर्च द रिस्पॉन्डंट्स टू अ स्टडी मस्ट हॅव ए कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज द बेसिस ऑफ द स्टडी. म्हणजे जे काही सॅम्पल्स तुम्ही निवडणार आहे मग ते सिलेक्टिव्ह सॅम्पल्स जे आहे ते कॉमन असले पाहिजे म्हणजे त्याप्रमाणेच उरलेले तुमचे पॉप्युलेशन मधले जे सिलेक्ट केले नाही दोज फॅक्टर्स शुड ऑल्सो बी सेम टाईप ऑफ म्हणजे एकसारखं त्यांच्यातला होमोजिनियसनेस असला पाहिजे की बाबा जे मी सॅम्पल्स निवडले तसेच उरलेले जे मी नाही निवडू शकलो किंवा माझं पॉप्युलेशनचे रिमेनिंग पार्ट्स आहेत ते आर ऑल्सो ऑफ द सेम इफेक्ट म्हणजे मी ह्याच्या आधारे जे रिझल्ट काढेन ते बाकीच्यांनाही जनरलाइज होण्याला सेम इफेक्टिव्ह आहे असं असलं पाहिजे. जर असं नाही झालं तर मग म्हटलं आपला संपूर्ण रिसर्च आहे हा फेल जाऊ शकतो. नेक्स्ट. Then in the disadvantage only we have the next one is if population is very large and there are many sections and subsections then the sampling procedures become very complicated. म्हणजे काय आहे की काही वेळा काय होतं की आपल्याला एक विशिष्ट प्रॉब्लेम किंवा विशिष्ट गोष्टीवर अभ्यास करायचा असतो
पण इतका लार्ज पॉप्युलेशन आहे की म्हणजे आपल्याला त्यातले किती सॅम्पल्स घ्यावे, किती साईज घ्यावा, पुन्हा त्याच्यातले सेक्शन सबसेक्शन असे जर असतील तर मग आपण तिथपर्यंत पोहोचायला म्हणजे प्रॉपर रिप्रेझेंटेटिव्ह आपले सॅम्पल्स पर्यंत पोहोचायला जी प्रक्रिया आहे ती मग कॉम्प्लिकेटेड होत जाते. बरेचशा रिसर्च मध्ये असं होतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, आता आशिया खंडातला देश म्हणजे आपला एक भारत देश आहे. आपण आता रिसेंटली आपण कोविड मधनं गेलोय, तर COVID-19 चे इफेक्ट्स इन एशियन कंट्रीज असं जर आपण सर्वे करायला गेलो तर मग एशियामधले कितीतरी देश आहे, मग त्यातले कोणता देश घ्यायचा, मग ते ओव्हर पॉप्युलेटेड जो आहे तो देश घेऊया का, किंवा जिथं केसेस सगळ्यात जास्त सापडल्या तो देश घेऊया का, मग त्या देशामध्ये सुद्धा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये केसेस जास्त होत्या, मग त्या जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा विशिष्ट कोणत्या शहरांमध्ये म्हणजे मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये केसेस जास्त होत्या का, विलेजेस मध्ये केसेस जास्त होत्या का, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट मध्ये जास्त होत्या, अशा सबसेक्शन्स पुन्हा पुढे पुढे होत जातात. मग ह्या सगळ्यापर्यंत पोहोचून मग आपल्याला प्रॉपर की बाबा हा जिथं खूप केसेस होत्या तोही सेक्शन घ्यायचा, तोही जिल्हा घ्यायचा, आणि जिथं कमी होत्या तोही जिल्हा घ्यायचा, म्हणजे जेणेकरून आपण कम्पेअर करू शकू की इथं जास्त का झालं आणि इथं कमी का झाल्या केसेस. म्हणजे यातनं आपल्याला स्टडी किंवा अनालिसिस करताना एज ग्रुप्स असू शकतात, किंवा जेंडर वाईज सेपरेशन डिफरन्सिएशन असू शकतं, किंवा जॉग्राफिकली एरिया वाईज सबसेक्शन्स असू शकतात. मग या सगळ्याचा ऍट अ टाइम विचार करून जर आपण सॅम्पल्स नाही निवडले तर आपले सॅम्पल्स हे रॉंग रिप्रेझेंटेशन करू शकतात, चुकीचे रिझल्ट देऊ शकतात. तसंच आणखीन एक पॉइंट आहे बघा डिसएडव्हान्टेजेस मध्ये, की इफ द रिसर्चर डज नॉट पोजेस द नेसेसरी स्किल अँड टेक्निक नो हाऊ इन द सॅम्पलिंग प्रोसिजर. म्हणजे मी जेव्हा सॅम्पल सिलेक्ट करते ऍज अ रिसर्चर, त्यावेळी माझी भूमिका अशी असली पाहिजे की मला जास्तीत जास्त बाबा हे कुठल्या मेथडनं मी जावं, कुठला डाटा गोळा करावा, किंवा समजा मी प्रायमरी डेटाबेस जरी सॅम्पलिंग करत असले तर लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं कुठल्या पद्धतीचं, म्हणजे मी आता पुढच्या स्लाइड्स मध्ये तुम्हाला टेक्निक सांगणार आहे, त्यातली कुठली टेक्निक घ्यावी, किंवा काही वेळा नंबर ऑफ टेक्निक्सचं कॉम्बिनेशन घ्यायला लागतं की मला एकच टेक्निक नाही, मला 2-3 टेक्निक फॉलो करून मला तिथं सॅम्पल्स हे गोळा करावे लागतात. तर असं माझं मला क्लिअर असलं पाहिजे की टेक्निकली आय शुड बी साऊंड, की मला ह्यातले कुठल्या प्रकारे कोणत्या पद्धतीनं सॅम्पल सिलेक्ट करायचे जेणेकरून माझा स्टडी हा अतिशय परफेक्ट आणि योग्य अशा पद्धतीचा झाला पाहिजे, जो माझा मेन पर्पज आहे फॉर द रिसर्च. त्यानंतर आपण बघूया की एखादा चांगला सॅम्पल कशाला म्हणायचं. ठीक आहे, आम्हाला सॅम्पलिंग टेक्निक कळलं की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सॅम्पलिंग किंवा व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सॅम्पल, देन हाऊ टू कलेक्ट द सॅम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉप्युलेशन, त्या टेक्निक्स पण आपण बघणार आहे. पण नेमकं चांगला सॅम्पल कशाला म्हणतात हे माहीत असल्याशिवाय मग आपण ह्यातल्या कुठल्या टेक्निकनं जावं, आणि माझ्या मेथड ऑफ रिसर्च काय आहे, सर्वे मेथड आहे, केस स्टडी मेथड आहे का, आणखीन कोणत्या पद्धतीचं माझं सायंटिफिक मेथडचं माझं रिसर्च आहे कोणतं आहे, हे फिक्स करण्यापूर्वी मला माझं सॅम्पल हा कोणत्या पद्धतीनं, कुठला सॅम्पलला मी चांगला सॅम्पल म्हणू शकते हे पण माहीत असलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी फॉर गेटिंग द गुड सॅम्पल फॉर अवर रिसर्च वी हॅव द 2 कन्सिडरेशन्स. 2 गोष्टी आपण डोक्यात ठेवायला पाहिजे. पहिली गोष्ट आहे ॲक्युरेसी, की माझा सॅम्पल जो साईज आहे किंवा माझा सॅम्पल जो आहे व्हॉट एव्हर इज द साईज, तो बायस्ड नसला पाहिजे. म्हणजे इट शुड बी ऍबसेंट फ्रॉम द बायसनेस, इट शुड बी टोटली अनबायस्ड. म्हणजे काय, तर त्याला कुठल्याही पद्धतीचं मी माझ्या विचारानं, माझ्या एकटीच्या विचारानं किंवा माझ्या दृष्टीनं गृहीत धरून माझ्या कन्व्हिनियन्सनं तो निवडता कामा नये, की बाबा हा मी ह्याला सॅम्पल म्हणून घेते कारण हा माझ्या जवळ आहे आणि हा मला लवकर माहिती देईल, असं नको. तो खरंच रिप्रेझेंट करणारा सॅम्पल आहे का पॉप्युलेशनला, then you should have to select that sample so that you can get the accurate results, accurate information from that sample. And second reason म्हणजे second consideration आहे the preciousness. म्हणजे प्रिशियस म्हणजे काय, तर सॅम्पल शुड रिप्रेझेंट द पॉप्युलेशन. मी पहिल्यापासून हे वाक्य वारंवार वापरते बघा, की तुम्ही जे काही सॅम्पल निवडाल, म्हणजे उदाहरणतः आम्ही बायका लेडीज काय करतो की स्वयंपाक करत असताना समजा एका पातेल्यात भात शिजवायला ठेवला, तर भात शिजत आलाय का नाही हे बघण्यासाठी चमच्याने 1-2-4 शितं काढतो, दाबून बघतो, तर ते मऊ झाले असतील आमच्या त्या पद्धतीनं, तर आम्ही म्हणतो की हा बाबा हे शिजले म्हणजे बाकीच्या पातेल्यातलाही भात आता तयार आहे. आम्ही असं करतो का प्रत्येक बाबा नाही, आता पहिलं वरचं घेतलं, आता मधल्या पोर्शन मधलं घ्या, नंतर तळातलं घेऊन बघूया, असं करत नाही. कारण वी नो दॅट
the selective 2 or 3 that grain particles represent the whole process of that particular युटेन्सिल्स की त्या भांड्यात जे काही भात शिजतोय त्या सगळ्याचं रिप्रेझेंटेटिव्ह ते 4 दाणे असतात की जे आम्हाला सांगतात की हो इतक्या प्रमाणात शिजलाय नाही अजून कच्चा आहे. तर थोडक्यात कसं आहे की तुमच्या पॉप्युलेशनला रिप्रेझेंट होणारं तुमचं सॅम्पलिंग असलं पाहिजे. नेक्स्ट इज then now we are going to switch over to the sample selection. सॅम्पल कसं निवडायचं, ठीक आहे. आता चांगलं सॅम्पल काय किंवा सॅम्पल कशाला म्हणतात हितपर्यंत आपण आतापर्यंत बघितलं. आता आपण पुढे बघणार आहे की सॅम्पल जे आहे, समजा माझ्याकडे माझ्या समोर एखादा रिसर्च आहे आणि तो रिसर्च मी करण्यासाठी माझे ऑब्जेक्टिव्ह ठरले, सगळं झालं, माझं मेथॉडॉलॉजी ठरली आणि आता मला ते होल पॉप्युलेशन माहित झाल्यानंतर, म्हणजे आता उदाहरणच घेऊया. मगाशी मी एक उदाहरण घेतलं होतं की BBA BCA स्टुडंट्सना एखादा पर्टिक्युलर सब्जेक्ट किंवा आपण जे मगाशी उदाहरण घेतलं तेच कंटिन्यू करूया की ऑनलाईन जे 2 वर्ष झाली आपण ऑनलाईन लेक्चर सिस्टीम जी डेव्हलप झाली आहे ड्यू टू कोविड रिझन. तर ही सिस्टीम बाबा याच्यावर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आपण सर्वे केलाय की प्राथमिक शाळेमध्ये, उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये म्हणजे सेकंडरी, प्रायमरी अँड हायर एज्युकेशन लेवल पर्यंत जे काही ऑनलाईन लेक्चर्स झाले मागच्या 2 वर्षात आणि ऑनलाईन टीचिंग अँड ऑनलाईन एक्झामिनेशन्स वगैरे कंडक्ट केले गेले, हे किती इफेक्टिव्ह होते, हाऊ मच इट इज फ्रुटफुल आणि किती लोकांपर्यंत पोहोचले. तर आश्चर्य वाटेल की आपल्या भारत देशामध्ये, अगदी आपल्या महाराष्ट्र सारखे ज्याला आपण महाराष्ट्राला आपण आपल्या भारताचा नंबर 1 स्टेट मानतो सगळ्या बाबतीत, तर अतिशय प्रगत अशा राज्यामध्ये असं दिसून आलं की प्रायमरी लेवलचे एज्युकेशन ऑनलाईन सिस्टीम मध्ये मागच्या 2 वर्षात फक्त 10% मुलांपर्यंत पोहोचत होतं. मग हे 10% कसे कळले हो त्यांना? हाऊ दे हॅव कम टू नो? For that they have made the survey, they have made the research, and out of the research how then they have collected the sample. That time they have selected some of the students which are in the school of ZP Jilla Parishad. Some are the students those who are in the convent school, some of the primary students those who are in the metropolitan city, some are from the urban city, some are from the rural area. आणि मग किती जणांच्याकडे बाबा अँड्रॉइड मोबाईल होता, किती जणांच्याकडे लॅपटॉप होता किंवा अँड्रॉइड मोबाईल आहे पण किती लोक डाटा वापरत होते. अशा अनेक गोष्टी आपल्याला तिथं रिप्रेझेंट करणारे विद्यार्थी सिलेक्ट करावे लागले आणि मग फायनली हा कन्क्लुजन गव्हर्नमेंटला कळला असेल ना की 10% लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचते आणि आपल्या उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत तर फक्त 20% मग मे बी यू विल नॉट बी ऍग्री की नाही मॅडम आम्ही सगळे तर जॉईन होत होतो, आम्ही ऑनलाईन लेक्चर सगळे अटेंड करत होतो. पण BBA BCA हा एकच कोर्स नाहीये. जर तुम्ही इतर कन्व्हेन्शनल कोर्सेस बघितले, BA BCom BSc वगैरे, जिथं प्रॅक्टिकल नाहीये तिथं फक्त थेरॉटिकल लेक्चर्ससाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी जॉईनच होत नव्हते. आणि मग ह्याचा इफेक्ट म्हणजे कुठल्याही ह्याचं सॅम्पल आपण सिलेक्ट करताना आपल्याला बऱ्यापैकी 2 गोष्टींवर बेसिक वेवर लक्ष द्यायला लागतं की ऍक्च्युअल सॅम्पल सिलेक्शन करताना 2 बेसिक वेज कोणते आहेत. तर एक पर्पजिव्ह सिलेक्शन, ज्याला आम्ही नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग असं पण म्हणतो, की जिथं तुम्ही जे पॉप्युलेशन आहे त्यातले जे सॅम्पल तुम्ही सिलेक्ट करणार आहे त्या सॅम्पल्सची प्रोबॅबिलिटी म्हणजे पर्पजली आम्ही तो ग्रुप एरिया निवडतो. म्हणजे आता मी म्हटलं तसं की एखादा आपण असं डोळ्यासमोर उदाहरण ठेवूया की शेतकरी आत्महत्या का करतात. आता आपण कुठला तरी एरिया घेऊया की मराठवाड्यामध्ये किंवा विदर्भामध्ये शेतकरी आत्महत्या का करतात. मग आपण हे पर्पजिव्हली त्या एरिया पुरतं आपलं फोकस केलंय किंवा रिसर्च आपण त्या एरिया पुरतं. मग त्यावेळी मला सांगा पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र किंवा आणखीन दुसऱ्या महाराष्ट्राचे रिमेनिंग पार्ट मध्ये आपण जाणार आहे का? तर नाही. वी आर नॉट गोइंग टू दॅट एरिया. कारण आपण पर्पजली वी हॅव सिलेक्टेड वन एरिया अँड देअर ओनली वी आर गोइंग टू फोकस इन ए पर्टिक्युलर फार्मर्स. बाकी सगळ्या फार्मर्स नाही घेणार आपण, पर्टिक्युलरली तोच फार्मर्स की ह्या प्रॉब्लेमशी जे रिलेटेड आहे तसे. तर पर्पजिव्ह सिलेक्शन हे नॉन प्रोबॅबिलिटी म्हणजे इथं इतर पॉप्युलेशन मधल्या आपल्या एक विशिष्ट घटकापर्यंतच आपण जाणार आहे आणि बाकीचे घटक आपण पर्पजली सोडून देणार आहे किंवा त्यांना चान्सच नाहीये की आपले सिलेक्शन होईल सॅम्पल म्हणून. त्याला आपण हे पर्पजिव्ह सिलेक्शन सॅम्पल टेक्निक म्हणतो. आणि रॅन्डम सिलेक्शन म्हणजे आता समजा माझ्या समोर क्लासमध्ये 50 विद्यार्थी आहेत, मला त्यातले बेस्ट 5 किंवा कुठले तरी 5 विद्यार्थी निवडायचे आणि त्यांना कॉम्पिटिशनला पाठवायचं. एक कुठलं तरी इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन आहे.
मग मी रॅन्डमली सिलेक्ट करते की ठीक आहे ह्या 50 पैकी हा चल तू असं लॉटरी सिस्टमने मला जे कोण दिसेल आणि वाटेल त्याला मी सिलेक्ट करते आणि त्या 5 जणांना पाठवते. पण ज्यावेळी ते कॉम्पिटिशन समजा असं आहे की ज्याच्यामध्ये काहीतरी इव्हेंट तुमचा खूपच तुमच्या काय म्हणूया स्किलवर डिपेंड किंवा तुमच्या टॅलेंटवर डिपेंड आहे, तर त्याला मग मला निकष कसे लावायला लागतात की वर्गात पहिले 5 येणारे रँकर विद्यार्थी त्यांनीच फक्त ह्या कॉम्पिटिशनला जायचंय. त्यावेळी दॅट इज माय पर्पजिव्ह सिलेक्शन. मी पर्पजली त्या कॉम्पिटिशनसाठी तुम्हाला सिलेक्ट करताना वर्गातले 5च विद्यार्थी कोणते घेते, जे 5 बेस्ट रँकर आहे, स्कोरर आहे, म्हणजे तुमचे सगळ्यात चांगले मार्क पाडणारे जे विद्यार्थी आहे, त्यावेळी माझं पर्पजिव्ह सिलेक्शन आहे. पण रॅन्डमली म्हणजे कसं की एखाद्या बाबा कुठल्या तरी अशा स्पर्धेला जायचंय की तिथं काय असं काय निकष नाहीये, मग मी कुठल्याही 5 जणांना, मग त्यातल्या 1-2 मुली असतील, 2-3 मुलं असतील, अशांना मी सिलेक्ट करते आणि मग रॅन्डम सिलेक्शन म्हणजे अचानक लॉटरी सिस्टीमनं मला वाटतंय म्हणून मी निवडले, त्याला काही निकष नाही आणि मग त्यांना मी रॅन्डमली सिलेक्शन करून पाठवू शकते. सो दीज आर द 2 वेज ऑफ सिलेक्टिंग द सॅम्पल्स. नेक्स्ट प्लीज. त्यानंतर आपण आता पुढचा भाग बघणार आहे की सॅम्पलिंग डिझाईन कसं असतं. तर आपण हे जे सॅम्पल्स सिलेक्ट करतो आउट ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन, तर याच्या सिलेक्शन प्रोसिजर मध्ये सुद्धा काही टेक्निक्स आहेत, म्हणजे देर आर मेथड्स फॉर सॅम्पलिंग. तर डिपेंडिंग अपॉन द टाईप, नेचर ऑफ पॉप्युलेशन, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे रिसर्च करण्यामागचा उद्देश काय आहे, आणि काही गोष्टी अशा कन्सिडर करून आपण काही गोष्टी डिझाईन करू शकतो. पहिला मेथड आहे सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग. मी आता सांगितलं तसं हे सॅम्पल टेक्निक अतिशय सोपी आहे, म्हणजे तुम्ही पण काही वेळा गेम्स म्हणून, फनी गेम्स म्हणून सुद्धा हे खेळता. म्हणजे काय तर एका पॉटमध्ये आपण प्रत्येकाच्या नावाची चिठ्ठ्या टाकतो आणि ज्याची चिठ्ठी लागेल त्यांना एखादं काहीतरी इव्हेंट करून दाखवायचा. त्या चिठ्ठीमध्ये काय लिहिलंय, तू गाणं म्हणून दाखव, तू डान्स करून दाखव, असं काहीतरी आपण फनी गेम टाईप खेळतो. त्यावेळी आपण हे सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग आपण वापरतच असतो नकळत. पण दॅट इज अ व्हेरी सिम्पल की कुणाचाही चान्स लागू शकतो, ज्याच्या हात घालून चिठ्ठी नावाची निघेल त्याला तो इव्हेंट किंवा ती गोष्ट करायची असते. दॅट इज अ सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग. सिस्टमॅटिक रॅन्डम सॅम्पलिंग म्हणजे काय, तर सिस्टमॅटिकली आपण ठरवून, म्हणजे उदाहरणतः समजा एका वर्गातले 50 विद्यार्थी आहेत, त्यातले मला 5च विद्यार्थी सिलेक्ट करायचे, पण माझ्याकडे काही क्रायटेरिया नाहीये किंवा ते हुशारच असले पाहिजे किंवा मला आवडणारेच असले पाहिजे, असं काही क्रायटेरिया नाहीये. मग मी काय करणार, त्यांना सगळ्यांना हाईट वाईज एका रांगेत उभा करणार आणि प्रत्येक 5वा विद्यार्थी आहे ना त्याला बाजूला काढणार. तर मी त्यांना म्हणणार 1, 2, 3 म्हणत जावा, तुम्ही नंबर काउंट करा. ज्यानं 5 नंबर म्हणलाय, 10 म्हणलाय, 15 म्हणलाय, 20 म्हणलाय, ती सगळी बाजूला व्हा. असं करून मी 50 पैकी त्या 5-5च्या लॉट मधनं 10 विद्यार्थी किंवा 5 विद्यार्थी जे काय असेल मला रिक्वायरमेंट त्याप्रमाणे त्यांना बाहेर काढते. दॅट इज अवर सिस्टमॅटिक रॅन्डम सॅम्पलिंग. देन स्ट्रॅटिफाईड म्हणजे ग्रुप्स करायचे, म्हणजे एक ग्रुप एज ग्रुप वाईज. समजा आपल्याला आता कोविडच्या काळात केसेस किती झाल्या किंवा कुठल्या एज ग्रुपच्या लोकांना जास्त बाबा त्याचा दुष्परिणाम होत होता किंवा त्या आजाराचा प्रादुर्भाव होत होता, हे जर बघायचं असेल, सो व्हॉट वी कॅन डू की बाबा 1 ते 18 वयोगटातल्या किती केसेस आल्या. एखाद्या आपण कोविड सेंटरला भेट दिली आणि तिथं विचारलं की तुमच्यात 1 ते 18 वयोगटातले किती होते, त्यानंतर 18च्या वर आणि 50च्या आतले किंवा 40च्या आतले किती पेशंट्स आले होते, आणि मग 40च्या वरचे पण साधारणतः वयोवृद्ध नाही, म्हणजे एक समजा 70 पर्यंतचे किती, असे आपण क्लस्टर्स करतो किंवा असे आपण त्याचे ग्रुप्स पाडतो. आणि प्रत्येक ग्रुपमधनं आलेल्या किती सॅम्पल म्हणजे किती आपण घेऊया, तर समजा ग्रुप वाईज आपण प्रत्येकातनं 5-5 घेतले केसेस आणि मग त्यांचं अनालिसिस केलं किंवा त्यांची माहिती घेतली, तर आपल्याला काही वेळा असं पण लक्षात येईल की अरे मी ह्या हॉस्पिटलला गेलो 1 ते 18 मधला एकही पेशंट नव्हता, मग तिथं सॅम्पल 0 होणार त्या ग्रुप मधला. तर असं स्ट्रॅटिफाय करून आपल्याला त्यातनं मग आता समजा 18 ते 40 ह्या वयोगटात तिथं 1000 केसेस आल्या, तर 1000च्या 1000 लोकांना भेटत बसायचं नाही, त्यातले कुठले तरी 10 रॅन्डमली आपण निवडायचे आणि त्या 10 पेशंट पर्यंत पोहोचून त्यांच्याकडनं माहिती घ्यायची किंवा कसे